Amma, all of you, please come forward. Don't leave the hall. Sir, కూర్చోండి స్టూడెంట్స్ అందరూ ముందుకు వచ్చేయండి. మీరు లేట్ లాస్ట్ రోస్ లో ఉన్నాడు. చేసి నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు లాంచ్ ద సెషన్. ఆ స్టూడెంట్స్ మీరు అనుకున్న వాళ్ళు ముందుకు వచ్చేయండి అమ్మా. సార్ ఆ డోర్ క్లోజ్ చేయండి. డోర్ క్లోజ్ చేయండి సార్. అది చేసారా? లాక్ ఇట్. కాసేపు వచ్చేవాళ్ళు ఓపెన్ చేయి. ఈ పిల్లలందరూ పోస్ట్ ప్రజెంటేషన్కి వెళ్తున్నారా? నో, ప్రస్తుతం హోల్డ్ చేయండి. మీకు పంపిస్తాం, ముందుకు రండి. అయ్యాక కమ్ హియర్. పోస్టర్ ప్రెజెంటేషన్ ఓన్లీ విల్ స్టార్ట్ ఆఫ్టర్ దిస్ సెషన్. మేము స్టార్ట్ చేస్తాం, మేమే కదా చెప్తాం. మీరు చేయాలి అది కూడా. మీరు వెళ్ళిపోతే ఇక్కడ మరి ఇక్కడ ఎవరు ఉండరు, ఇది లేట్. ఎవరు ఉండరు. Hello, Dr. Rajesh Kumar. Yes, sorry. Right. So let us start the session. I welcome Dr. K. Rajesh Kumar, Assistant Professor, Department of Biotechnology, Indira Gandhi National Tribal University. So I welcome you, Rajesh Garu. Thank you, Praveen. He is going to deliver the talk on genome editing. So let me introduce him briefly in front of the audience. So he is Dr. K. Rajesh Kumar. He did his PhD in plant molecular biology from University of Hyderabad, India. He did his MSc also from University of Hyderabad. He is GATE qualified with 95.85 percentile, and he is CSIR JRF awardee. And he is working as an assistant professor in the Department of Biotechnology, Indira Gandhi National Tribal University for more than 8 years now. And he had a postdoctoral research experience in Umeå University and Umeå Plant Science Center, Sweden. And he is the recipient of Dr. D.S. Kotari Postdoctoral Fellow, University of Hyderabad. And he did it for 2.6 years. And he had a junior research fellowship from Volkswagen Foundation funded project in University of Hyderabad. And he had so many publications to his credit. His recent publications include on genome editing for climate change adaptation in agriculture, innovations, applications, and regulatory considerations, which is published in Frontiers in Genome Editing. And then he had some other papers for his credit. I am going to read them one by one. The other one is Plant Genome Editing Goes Viral, Balancing Innovation and Biosafety, which is published in Trends in Biotechnology. Another one is the role of mediator subunit MED7 in Arabidopsis development. And he had so many other journals, other papers also for his credit. And he had some book chapters also, which are actually based on CRISPR-based genome editing for enhancing crop resilience to climate change-induced abiotic stress. Another one is heat stress in wheat. Another one is, to his credit, is function of mediator in regulating salicylic acid mediated signaling and responses in plants. He is actively involved in research, already guiding four PhD students. 2 have already submitted the thesis and 2 students are doing under his guidance. And he has supervised more than 25 dissertations at PG level. And also, to his credit, he has received Dr. D.S. Kotari postdoctoral fellowship from UGC. And he is also a university gold medalist. And I am proud to say he is my batchmate. So with this brief introduction, and also more importantly, he is acting as an editorial and reviewing roles in many prestigious journals. One of it is PLOS ONE, for which he is acted as an academic editor from November 24th to November 25. And he is a guest associate editor for Frontiers in Genome Editing, Frontiers in Plant Science. And he is also an active reviewer for the following journals like Journal of Advanced Research, BMC Plant Biology, Plant Cell Reports, PLOS ONE, Functional and Integrative Genomics, Protoplasma, and Environmental Sustainability. So with this brief introduction, I would like to introduce Dr. K. Rajesh Kumar to the gathering. I wish all of you will use this session as much as possible. Over to you, Rajesh. Yeah. Thank you, Praveen. Praveen, am I audible?
You are audible. You are very much audible. And the screen, the presentation is visible? Yeah, your presentation is also visible. Okay, You can make okay, it full screen. If you okay. want, you can make it a full screen. So Yeah. is Now it full this is screen good. now? Right, Yeah, it is good. right. Thank you. Thank you, Praveen, for your very generous introduction. Thanks a lot. First, I would like to thank the organizers for giving me the opportunity to present today in this national seminar. Unfortunately, I could not come in person because we were very busy with semester examination until yesterday. We were busy with correction of papers and submission of marks. And I am located very far away in Madhya Pradesh, so it was not practical for me to come in person and actually present there. But I hope some other time I would able to come because Kakinada is personally I have a lot of association with Kakinada because I did my bachelor's from Ideal Degree College. Most of you might be knowing at Pratap Nagar campus or Indrapalam campus. And we used to play in PR College grounds. So I am much associated with Kakinada and also PR College, although I have not studied at PR College. So, with this background, unfortunately, I couldn't meet Professor Reddan also, who was a professor while we were studying along with Praveen. We were studying our MSc at the University of Hyderabad. Professor Reddanna was served as a professor at that time. Unfortunately, I didn't. I missed the chance to meet him also. Once again, I'd like to thank the organizers and also the other distinguished speakers who have already presented or about to present. Okay, coming to the talk today. So I was told that the most of the audience are from bachelor students, and so I decided to give a talk which is at the very basic level instead of going into the in-depth. So if anybody has any questions or if you are, feel free to ask me, feel free to interrupt me, ask me in questions in Telugu also, because basically I'm a Telugu guy, so you can anytime you can ask anything. So today I would like to discuss about genome editing and how it has evolved, what is its role now in terms of food security, because I'm basically a plant biologist, and how it is useful and what are its limitations and what are the risks, if there are any potential risks associated with the genome editing. Okay. So this is what I'm going to cover today. Sorry for asking again. Is it audible to everyone? Am I audible? Because Yeah, I'm you are. unable to. You are. Yes, You are very yes. much audible. Yeah. Yes, thank you, Praveen. Thank you, Praveen. And of course, you have just all of you have completed your lunch, and a lecture immediately after lunch is very difficult for students. I understand it. We also experience the same. So I try to make it as engaging as possible, and please feel free to interrupt me anytime. Okay. So genome editing, as you know, genome is the blueprint of any organism, let it be human being, animal or plant, means if you are able to edit it at your will, means it's naturally a very powerful technique naturally. So how you are going to use that technique depends. For example, if you take atomic energy is highly powerful, and whether you can use it for energy security for a country, or you can make a atomic bomb. Similarly, because of the capabilities what we have today in terms of manipulating any genome, any organism's genome, so what are the benefits and what are the cautions we should be taking? What are the what type of risks are associated with it, and what caution we should take? I will try to discuss today. So if you look at the population of the world in the last 1,000 years, if you see this graph on the right side, it was more or less constant from in the last 1,000 years. Um, and if you see in 1950, it was around 2 billion. It reached around 2 billion in 1950. But in the last 75 years, you can see by 2024, it has reached 8 billion or 800 crores in Indian number. If you say 800 crores. So from 1950, in 75 years, there is a jump of 600 crores of people have added to the world population. Okay. So if you see that there are a number of reasons to that, because the advancements in the medical field and the increase, the life expectancy has increased, the quality of life has increased. So many things might have contributed to that. But irrespective of what are the causes of it, the population is increasing at an alarming rate. This is the even projections for the population growth for, for the century, at the end of the century. If it is a two scenarios are there, whether it is a low fertility scenario or a high fertility scenario, it might reach up to
It might go down up to 7 billions, or it might reach up to 14 plus billion if there is a high fertility scenario. But overall, on an average, it might reach somewhere around 10 plus billion people at the end of century. If you look at the nearest future, means in the next 25 years, we are in 2025 years, and it is projected that by the year 2050, the population will reach around 9.6 billion, or 960 crores of people will be there. So population, what will happen if there is a population increase? There is an additional pressure on the limited natural resources and food resources. As you know that population is increasing, but land is not increasing. The amount of farming land is probably decreasing because of the degradation of the land, because of the various reasons, maybe pollutions, excessive use of fertilizers, chemical fertilizers, pesticides, and salinization of the soil, so many other factors. I will discuss the climate change also subsequently, which all contribute to the natural available land is decreasing, and on one hand, you have a increasing population. On the right side of this graph, if you see, this is the major crops like maize, rice, and wheat, how they have been, their production has been increased up to now, up to 2010, and how it is projected to reach by 2050 because of the advances in the agriculture technology and usage of fertilizers, different kinds of fertilizers, and all those things, improving the varieties, all these things contributes naturally to the increase in the production. If you see this graph on the right side, the solid lines represent the projected increase in the yield of all these crops, and the dotted lines is the necessary requirement increase, which is necessary to fill the gap between the projected increase and the necessity to feed the 9.6 billion population. So overall, in the next 25 years, it is projected that the entire world, the food production should increase by at least 70%. Means whatever we are producing now must be nearly doubled. It's not exactly nearly, but 70% is almost as much as double, to be doubled in the next 25 years. So there is a lot of demand to secure the food security. This is one challenge. On one hand, you have the challenge of population. The other challenge is the changing climate. If you see this lower graph, if you see, since we started using the fossil fuels, the amount of carbon dioxide emissions have tremendously increased. If you see from 1950s to the 2020, 25, 24 data, what we have here, the gray line is the carbon dioxide emissions, and the blue line is the actually atmospheric carbon dioxide levels from the last 150 years. And you can see there is a sharp rise in the levels of atmospheric carbon dioxide. At the same time, on the top graph, if you can see, global average surface temperature has also been increasing. This is compared with the last century, means 1901 to 2000, the last century entire temperature has been taken in an average, and compared with the yearly change in the average, you see until 1950s there was a cooler than average years, and from then onwards you have only increase in the temperature. And 2024, the data whatever I have till here is the warmest year reported till date since the human population has started measuring the temperatures. So gradually the temperature has been increasing, and we are also witnessing it in our daily lives. Every year you see there is a increase cold or increased temperatures every summer, and the precipitation in terms of cyclones or in terms of regular seasonal rains are also not been very consistent, or either too much rain or too little rain. So it was projected that if you take, if this is going to continue, each degree Celsius increase in global mean temperature would on average reduce the global wheat yields by 6%, rice yields by 3.2%, and maize by 7.4%. So imagine that every degree increase, even if it is a projected scenario, there is going to be definitely a reduction in the yield of the crops. So not only temperature, climate change impacts have differently, like I told you about erratic rainfall, increased temperatures, desertification, increased droughts, increased flooding. You know, whenever there is a excessive flooding will happen, even that will cause the damage to the crops. And all these will have a direct impact on the agriculture. Okay, whether it is in terms of disease severity, lack of availability of water, excess water, and eventually everything leads to lower yields.
So this is all, in terms of, as a plant biologist, we study in terms of different types of abiotic stresses which are caused due to climate change, like heat stress, drought stress, lack of reduced availability of surface water, and cold stress, flooding stress, and salinity stress or alkaline stress. All these things contribute to the damage the plant systems and eventually leading to the reduced yield. So you have two challenges now. On one side, you have an increase in population. On the other side, you have a changing climate, which is affecting the agriculture. So naturally, you need ways to develop varieties which can able to yield, increase the yield, at the same time able to protect themselves from the changing climatic scenarios in terms of different stresses like drought or heat. So plant breeding, people have been doing plant breeding from hundreds of years. That is very simple. Whatever that, if there are two varieties with desirable characteristics, people always try to cross them and obtain a variety which is having both the beneficial characteristics. So definitely they have different tools in the plant breeding. I will come to that subsequently. So to support the growing world population and to combat the climate change, plant breeding will help in the development of high yielding crop varieties. Breeding for climate resilience means tolerance to droughts, heat, salinity, alkalinity, and everything, as well as improvement of nutritional quality and food security. So if you look at the toolbox of plant breeding, conventional breeding works with same. Conventional breeding means, if you see on the right side, you have one variety which is disease resistant and one is high yielding variety. What people used to do, they used to cross these two varieties and obtain a potential variety which has both disease resistance as well as high yielding. That is the idea of conventional breeding, but it is not that simple, because always most of the traits are, and there is something called linkage drag. Linkage drag means sometimes you have the desirable characteristics are linked with some other genes which are associated with undesirable characteristics. So until you obtain a plant with only desirable characteristics, it will take a lot of time, number of cycles of breeding cycles it might take. So it is essentially a very time-taking aspect if you go by a conventional breeding. Since 1990s, we have developed methodologies in terms of transgenics. We are capable of cloning and introducing foreign genes into the plants, such as we all know Bt toxin, Bt cotton, or many things which easily, like golden rice and all those things, were done with the help of genetic engineering by introducing foreign genes into the plants. The problem with this is they are generally the gene integration is foreign. Basically, the first thing is foreign gene, and integration you can't control it, where it gets integrated into the genome. And the third one is the regulatory issues, because of the foreign gene integration, there is so many regulations, and also the public acceptance. Although people have accepted Bt cotton, and the public acceptance of edible genetically modified crops is very less even today. So with genome editing, what you can do is you can overcome many of these limitations of conventional breeding as well as transgenics, where you can do very precise modification of endogenous genes without actually introducing any foreign DNA, and you can do it with a great speed as well as accuracy. So, like I told you, conventional breeding, it takes a lot of time, because time intensity due to multiple crossing and multiple generations they have to evaluate at field levels. So it takes up to 10 to 15 years, maybe depending on the crop. It may be some crops which have a smaller life cycle, maybe it may complete it in 10 years. And transgenics, the development of transgenics is actually quite straightforward. If you know which trait and which gene you are trying to introduce, maybe using agrobacter mediated transformation or ballistic methods, you produce the transgenics very quickly. Maybe in a couple of generations, you might get a homozygous transgenic. But however, getting the regulatory approval adds a significant time to it. Because of the regulatory constraints, it takes up to 10 to 15 years again to get a transgenic out into the field. So compared to these two things, genome editing is relatively faster, because you can develop a variety very quickly within 2 to 5 years. Only thing is, like transgenics, you need to identify the gene which you want to target, and you can edit the gene as required, whether you want to introduce a mutation or you want to alter an allele particularly. That can be done in a short span of time. And because since you are not introducing any foreign genes into this, the regulatory approval will be much easier. Even I will give some of the examples subsequently. In some of the countries have already using genome edited crops as well as fishes also in the market.
Recently, you might heard about it. Even India also approved two of the genetically edited rice varieties. So, genome editing means basically, contrary to genome engineering techniques, which is arbitrarily inserts the DNA into a host genome, it does it whether it want to do insert it a gene, insert a particular nucleotide, or delete it a particular nucleotide. It can be done at a precise locations within the genome. Precise locations means imagine a scenario where we have a genome of rice genome is 430 megabase pairs and wheat genome is 14.6 gigabase pairs. Imagine the length of the genome. But all the genome is nothing but adenine, guanine, thymine, and cytosine, four nucleotides repeated in number of times. So the challenge is how do you find the exact gene, exact location within a chromosome, within a gene, maybe within a promoter element or within a transcription start site or but in a particular exon. So how do you actually target that one? Until the 1950s to 80s, what we were doing is mutation breeding by using either X-rays or EMS chemicals, and which will induce random mutagenesis. And you don't know the unpredictable. Maybe you look for. We hope that it might have a particular gene is got mutated, but it is random. However, presently you have programmable nucleases, means you can program it to reach a particular location within the this much big genome. It can reach a very specific location and do a very specific edit. That is the current advancement in terms of genome editing. So, a brief historical history of the genome editing. It started with 1990s to 2010. It was based on the protein based. It means the recognition of the DNA sequence is based on the protein. Means the protein will determine where to bind within the genome, where it should bind, and it will perform a edit. For example, meganucleases, zinc finger nucleases, talents. Talents were developed from were first identified in a pathogenic bacteria, Xanthomonas. But all the three of them are dependent on engineering the proteins actually, which is quite difficult because every time you want to target a new gene, it will take, you have to engineer the whole proteins which are capable of binding to that particular DNA. So all these things have changed until 2010. If anybody has done a genome editing with zinc finger nucleases or a TALEN, it was a big thing. But it all changed in 2012 when there was a discovery of the CRISPR, which is excuse me, which is a shift from the protein-based recognition to the RNA-based recognition. And this mechanism has been adapted from the bacterial adaptive immunity that is discovered in Streptococcus pyogenes. Here you have a guide RNA, simple guide RNA, 20 nucleotide length of RNA. Guide like itself, it will guide the other nuclease called as Cas9, means CRISPR associated 9 nuclease, which cuts the DNA. Excuse me. So what happens is, if you design a simple RNA, it will go and direct the Cas9 to the appropriate region in the genomic DNA, and Cas9 will cleave the DNA, and then you have to depend upon the host DNA repair mechanisms for the repair of this particular edit. So whether it can be homology directed repair, you might have studied different types of repair mechanisms which exist in all organisms like non-homologous engineering, homology directed repair, mismatch repair, and all those things. So essentially, it does only the editing. It will break the DNA. It will create a double-stranded break, but the repair has to be done by either homology directed repair or non-homologous engineering. So this is a paradigm shift, you can say, because until 2010, if anybody has to do a genome editing, they have to spend a lot of money, lot of time. They have to maybe hire a company who will design this entire proteins, zinc fingers or talents for directing a particular genome editing. Now, a simple PhD student can do it in a week. They can design a guide RNA in a week and perform genome editing very quickly. So it has become so easy now and so easily carried out. You see that I will show you some comparison. If you see here, ease of design is very difficult with either meganucleases or zinc finger nucleases or talents, and it is much easier. And multiplexing means you can target more than one particular target at a time. If you want to edit more than one particular gene at a time, it is very, very difficult with respect to other things. And now it is multiplexing with CRISPR is very easy because you just have to express two different guide RNAs. That's all. Each targeting each of the gene is as simple as that one. So irrespective of
whether it is a meganuclease or zinc finger, TALEN or CRISPR, the conventional CRISPR-Cas9, the advancement has come now. All what does they do is they create a double-stranded break and rely upon the host DNA repair mechanisms for the creation of the mutations. There is one big problem with this one. If you see on the right side, whenever there is a double-stranded break, it is predominantly, it's very toxic to the cell. Basically, double-stranded DNA breaks are very toxic to the cell. It is genotoxic. So, and it will, the cell try to repair it very as quickly as possible. So most of the times it uses the non-homologous end joining, which is error prone compared to the homologous homology directed repair. So naturally what happens is there is a random insertions and deletions, large deletions, and also chromosomal rearrangements also can occur because of this particular use of NHEJ. And HDR pathway is very inefficient because it occurs only in the dividing cells. So although it is very precise and not less error prone, but to make the HDR work for you, it is a very difficult task. And another thing is most of the traits, many of the traits and diseases are caused by the single nucleotide polymorphism. Let us see if you take the example of sickle cell disease. Sickle cell disease, there is a one nucleotide change from adenine to thymine changes the amino acid from glutamic acid to valine, and imagine the situation of a sickle cell disease person. They have to have a lifelong suffering just because of a single nucleotide change. So most of the pathogenic mutants are, that's why they are having because of the point mutations, not because of any deletions or other aspects. So it is ideal if you have a tool which is, if you can edit only that particular nucleotide instead of making double-stranded breaks which are genotoxic and minimize the genome instability, that would be better. With this, there was a development of something called as base editing. This base editing is especially same. The procedure is the same. You have a guide RNA directing the Cas9, but it does not create a double-stranded break. Instead, it carry an enzyme called as deaminase enzyme, which chemically converts the one base to the another one, cysteine to thymine or adenine to guanine. It in the beginning it was able to do only two types of edits. That is basically transition edit. Transition means purine to pyrimidine, purine to purine or pyrimidine to pyrimidine edits. It can be capable of doing. Subsequently, there were transversion based base editing also has been developed, but it is not that efficient as that of the regular base editing. So subsequently, in the late 2019, the development of prime editing gave the opportunity to perform all 12 possible base substitutions. Means you don't have to create a double-stranded break. Now you can change any base to any change. Like I told you in the previous case, only it can perform two types of edits, only transitions. Here, all 12 possible base substitutions can be performed apart from small insertions and small deletions without the use of any donor DNA, without the use of any double-stranded breaks, but it uses a Cas9 nickase, reverse transcriptase, and a PEG RNA in this mechanism. So this is the overall history of the genome editing from late 80s, the discovery of the meganucleases, to the 2019 prime editing, and they keep on. There are so many advancements happened in the last couple of years. Where I will discuss some of them. They will try to increase the precision of the genome editing, and in quality, the two of the researchers were awarded the Nobel Prize in chemistry for the genome editing. So, so we have seen how the genome editing has evolved, and let us see how this can be used to improve the agriculture. So this is the whole procedure for any plant. If you want to improve any plant using genome editing, first thing is you should identify the target loci. You should know which loci or which gene you want to modify, and design the appropriate guide RNA and deliver the CRISPR-Cas9 system into the plant cell using agrobacter-mediated transformation or biologistic methods. Eventually, this enters the cell and it will make the necessary editing, and then those things were with the help of tissue culture or regeneration, you develop the whole plant. This is the basic procedure followed in the generation of the genome edited plants. Nowadays, there is a much more advancement in terms of using viruses for genome editing instead of using tissue culture. There are recently in 2025 there are a number of publications which show that by using virus mediated genome editing, they are capable of producing genome editing varieties without any virus and without any transgene free, virus free genome editing with help of viruses also is been well established now in the last 1-2 years.
So with all these are the methods to develop the genome editing varieties. I will give you a couple of examples how the genome editing helped in certain cases, whether improving the disease resistance or stress tolerance. If you see this one, and this is in powdery mildew resistance in wheat. It is they. If you see on the left side, the left extreme left one is the wild type plant, and they have edited, mutated a number of alleles gradually, and you see the right extreme right side one, that is the 6 alleles of a MLO locus, that is mildew resistant locus, was edited, and you can see the increase in the disease resistance. Similarly, in rice also they have done successfully number of bacterial blight resistance they have developed without compromising the agronomic traits such as plant height, tiller number, panicle length, or grain yield. That is most important, right? If there is a compromise in the grain yield and panicle length, and if you are increasing the disease resistance, it would be of no use. So they were successful in editing the genome in such a way that it is equally disease resistant to bacterial blight, rice blight, and at the same time there is no loss of yield. This is another example. So this is one of the most interesting example. It has come in 2023 about a locus which causes sensitivity in crops to alkaline stress. Alkaline stress means in sodic soils the pH will be alkaline in nature. And like in తెలుగులో చెప్పాలంటే చౌడు భూములు అంటారు. చౌడు భూముల్లో క్షారత్వం ఎక్కువ ఉన్న భూములు అనమాట. అండ్ ఇప్పుడు మీకు ఆంధ్రాలో ఉండకపోవచ్చు, రాయలసీమ తెలంగాణలో ఈ క్షారత్వం ఎక్కువ ఉన్న భూములు ఎక్కువగా ఉంటాయి. These are called as sodic soils or alkaline soils. So plant growth is severely restricted in these sodic soils or alkaline soils. Plants cannot grow very well. But while searching for some of the varieties which are capable of growing under these conditions, they found a sorghum. They found a sorghum ante jonnalu. Jonnallo, they found one particular variety which is happily growing in these conditions, alkaline conditions, and they discovered that one particular locus called as 81 locus, or which codes for a protein called G protein, gamma G protein, was mutated in that particular plant. It's a natural occurring plant, not there is no artificial mutation. It is a naturally occurring plant. Naturally, it was tolerant to the alkaline conditions, and they found that one particular protein encoding gene is mutated. So what they did is they tried to repeat the same thing using genome editing in rice, in millets and maize and other sorghum varieties which does not have that mutation. They mutated using the genome editing, and they found that they could able to deliver plants which are all resistant to alkaline stress, and they produce more yield, higher yield under alkaline stress, because you see the entire, if you see the world arable land, nearly 600 million hectares are affected by the sodic soils or alkaline soils. So most of them you can't grow anything there. So and here what is interesting is it is not something you are mutating on your own. It is a naturally occurring mutation in a particular plant. You are just imitating it. You are just imitating a naturally occurring mutation in a normal crop plant, thereby making the plant tolerant to alkaline conditions. Thereby you are allowing the your farmer to grow these plants under such a difficult conditions also, and you can get a yield also. So that is I feel this is particularly a textbook example where you can tell the public also that there is no foreign gene involved, there is no foreign gene insertion. The mutation is nothing abnormal because it is normally present in some of the sorghum varieties which you are eating already. So it will also help in the acceptance by the public also, very easy acceptance by the public. This is one example. And in Japan already, some of the tomato varieties which has 3 to 5 percent higher levels of gamma aminobutyric acid is already present in the market. They released into the market. It seems GABA, presence of higher levels of GABA has a health promoting effect or reducing the blood pressure or something like that. So they have made it commercial already in the Japan. Similarly, in the Japan, there are two different fresh varieties. One is disrupted in a leptin receptor gene on the left side you see, because which controls appetite. There is no appetite control. The fish eats more and grows much heavier and reaches the market size sooner. And similarly, there is another myostatin protein, disabled myostatin protein, which suppresses the muscle growth, which grows times larger on the same amount of food, reducing the production cost. All these things are already is being allowed in the market and being edible in the Japan. These are some of the examples how you can help secure the food security using genome editing.
in this changing scenario of where is an increasing population and a changing climate. So that is the some of the examples. Let us look at the challenges associated with this genome editing. Some of the challenges. That is the most common challenge is the off-target effect. Off-target effect means the DNA modifications that occur when this particular Cas9 binds to and cleaves genomic regions other than the intended target. So let us say this on the left side, you see this is the target site, and we want to cut the DNA at this area or mutate this particular area, but there is might go and bind to some other region also, because Cas9 can tolerate mismatches between the guide RNA and the non-target genome. It's a 20-mer guide RNA, right? Sometimes it binds to the DNA, even there are 2 through 3 mismatches are also there. In that case also Cas9 goes and cuts the DNA. Because of that, you might have an unintended DNA cuts, unintended mutations in the elsewhere in the genome, right, which you don't know at all. So which leads to the unintended mutations that may compromise the crop performance, safety, and regulatory acceptance. I'm talking about in the croplands. Imagine if you are doing it in a human being. So what are the consequences of off-target effects? Okay, so if you have polyploid genomes like brassica and wheat, which have a several sets of genomes, so several sets of genes, what happens? There is a high sequence redundancy and homology among gene families, which also increase the chances of off-target effects. So how can we reduce these off-target effects? There is so much work has happened in terms of engineering the Cas9 variants, so that by reducing the off-target effects. Recently, there is a some programmable RNA-guided endonuclease were newly discovered called as Tiger-Tas, TAGR-TAS, which reported to overcome the key limitations of the CRISPR. Because all this CRISPR Cas9 depends upon the availability of a PAM. These are called as PAM dependent. If you see on the right side, there is a sequence called PAM sequence which must be present on the DNA. Then only Cas9 will come and able to edit that DNA. If there is no PAM sequence, the Cas9 cannot able to cut the DNA. If you see the Cas9 for regular NGG is the PAM sequence for a regular Cas9, and there are different people have developed different varieties of different variants of Cas, so that it can able to target different genes. So this particular new RNA guided endonuclease called Tiger-Tas, it is PAM independent, means you don't require the presence of a PAM to target a gene, thereby broadening the targetable genome. And also apart from that, it is a compact which and interacts with its guide mechanism interacts with both the strands. Unlike the regular guide RNA, which is only binds to the single DNA, it binds to both the strands of DNA, thereby increasing the precision and reducing the off-targets. This is some of the examples how the precision of the genome editing is increasing. So up to now, up to this part, I have discussed about the positives, about how genome editing has evolved, how it can be useful in overcoming the food security issues of increasing population and the changing climate. Now let us look at the other edge. Like I told you, it's a double-edged sword. రెండు వైపులా పదునైన కత్తి అంటారు కదా, ఒక పదును చూసాము, రెండో పదును అన్నమాట. So if you botany student might have studied about Phytophthora infestans, it is a pathogen. Whom is this pathogen? And you all have might be familiar with the Irish potato famine or Great Famine. It occurred in the 19th century, 1845 to 1852. What happened is the Irish people depended heavily on potato as a staple food. So, and they were using most of the, there was a lack of variability, genetic variability among the potato plants also, because everybody is growing the same variety of potato and they are entirely dependent on potato as a staple food. What happened is this particular Phytophthora infestans, which is a very devastating blight, it causes a blight disease in potato, has completely eradicated these potato plants all over the Ireland as well as the most of the Europe. It has resulted in a death of nearly 1 million, means 10 lakh Irish people from starvation and related causes. Of course, there are political reasons also that London has done. They have not done enough to help the Irish people at that time, because England was colonizing the Irish at that time. But however, irrespective of all that, one particular pathogen can able to eliminate the food source of a population, leading to the death of millions of people. So imagine you don't have to you don't have to throw a bomb, you don't have to throw a bullet, you don't have to fire a bullet. Still, you can kill a population if their food security is at risk.
So imagine this scenario, then we'll come to a situation, program called as Insect Allies. I don't know if all of you have heard about it already. It is a program proposed by DARPA. DARPA is a subsidiary of Pentagon. Pentagon, you must know, it is a defense organization in US defense organization. They proposed a program called Insect Allies in sometime around 2018, I guess. It is going on from the last 6-7 years, I guess. And the idea was Insect Allies is they want to use insects, aphids or leaf hoppers, to deliver the viruses that edit the crops in the field. Until now, we were editing the gene, whether we are making the transgenics or we are making the genome editing, everything happens in the lab and we transfer them to the field, propagate them there. What the idea here is, instead of doing everything in the lab, you want to do it in the field itself, in the same generation. I will give you the example how they want to, what is the reason for that. And because of that, it has a dual use capacity. Means it can use it for protecting a plant also. It can use it for killing a plant also, because the insects do not respect the borders. So this is how they want to do it. See, the idea is, what if you could update a crop's DNA after planting? Let us say that the farmer has started a crop already, which is maybe drought tolerant. He was anticipating drought, but there was a sudden onset of locust attack, or there is some particular pathogen attack for which he is not prepared. So suddenly, how to protect the plant from that? Or suddenly there was that particular year there was a flooding. Instead of drought, there was heavy rains and flooded. Plants are not tolerant to flooding. So how about if you change the DNA at the same time within the field, so that the plant can protect itself? That was the idea. And how they want to do that? They want to do that with the help of viruses and insects. They want to create viruses which are capable of performing the genome editing, and they want to deliver the viruses with the help of insects. Means, if you have a field, farmland with plants, they release the insects into the farmland. The insects will go and suck what they will do, leaf hoppers or aphids will suck the sap out of the plants. During that time, they release the viruses into the plants. The viruses will carry the genome editing tools. They will go and edit the genome and make the plant tolerant to whatever drought or stress or any other things. That is the idea basically. But the problem here is, it is very much easier to kill or sterilize a plant using genome editing than it is to make it herbicide or insecticide. So it is always, if you want to destruction is very easy, construction is very difficult. Similarly, if you want to kill a plant, you just target a gene which is essential for plant growth. Done, over and out. For making it insect resistant or herbicide resistant or drought tolerance, you should be aware of which gene to target, whether it is a complex trait, all these things you should be aware of. But if you want to kill it, just target a essential gene, it will die. So it was come under a lot of scrutiny that it can be used for the hostile purposes. Let us say if you release the insect and the virus will go and edit the plants, make the plants sterile, and eventually there will be no harvest, and there will be shortage of food, and people will starve to death. So this is the weapons scenario. Either you can use it as a benefit, or there is a risk. If people can use it in a wrong way, it can lead to starvation and death of the population also. These are the two different aspects, the potential. There are a lot of good things and things associated with genome editing. I have not touched the medical field, where people have come up with genome editing to improve the sickle cell disease. But at the same time, there are risks also. If somebody develops such a mechanism, and it is very easy to destroy crops. Food security of a nation can come under immense pressure. So before I close the seminar, I want to show the complexity of understanding a genome, first point, because the success of genome editing depends on how well you understand the genome. Yes, if you know a gene sequence, you can target the gene irrespective of the knowledge of the genome. But however, if you want to be safe and secure genome editing, if you want to do, you should be aware of the entire genome and also the function of all the genes. Then only you can able to target them. You take the example of human genome projects. It has started in 1990 and first draft was released in 2001. However, even after 20 years, there is no consensus on the exact number of genes present in the human genome. If you see, different repositories have different number of protein coding genes in the genome, and
If you take the functional RNA coding genes, we don't know it a lot of extent. We don't know the function of these genes, RNA coding genes. So only in the last 2-3 years, we have number of gaps have been filled in the human genome assembly. So after billions of dollars invested, for nearly 25-30 years, also, if this is the case of human genome level of understanding of the human genome and the function of the genes present in the human genome, imagine how much knowledge we have in terms of crop genomes and wild genomes, wild plant genomes. And if you nowadays, it is so easy to do genome editing. And if you do release a virus which is capable of editing a genome of a plant, if you release it in the wild, what happens? It might go and edit a plant gene, which we are not aware of because we don't know its genome sequence, and might be maybe depending on the mutation, which might, if let us say it is causing more fitness to the organism, it might propagate in the population. Let us say when one particular weed become much more stronger, it might get populated, which might get fixed in the population. So there are so many things should be considered. So caution is required before performing the genome editing. So I want to close this with this. So can we do genome editing? Yes, we are capable of doing genome editing, and we have advanced a lot in terms of our understanding of the genome as well as capability to precisely edit the genome. However, we should be cautious about the necessity. Let us say in terms of medical purposes, if you are doing, then it's logical, and we should be cautious about what are the consequences of the genome editing. So thank you so much. These are the two publications which are related to the today's topic, which I have published. And this is on the left, on the lower left, you see, this is the Ma Narmada Mata temple in the Amarkantak, where I am located right now. It is one of the major pilgrim centers of Madhya Pradesh. And that's all. Thank you so much. Thank you, Praveen, and thank you, the organizers, once again. And if you have any questions, please feel free to ask me. Thank you, Rajesh, for this wonderful, insightful session and very informative one. So now I would like to ask my audience, are there any questions from your side? Sir, your presentation is very nice. My question is that, so you are performing gene editing. You are performing gene editing in the lab. So my question is, at which level you are doing this, at seedling level or seed level, or in tissue culture? In what way you are doing this editing? So actually, it depends on the plant. Let us say that you want to do with the rice. You have to deliver that to be a particular cell in the rice, and from a rice cell, you have to use callus induction and regeneration, regular regeneration, and generate like a transgenic plant. How do you generate a transgenic plant? In the similar manner, you generate a genome edited plant also. Sir, after gene editing, is there any mutation? Is there any chance of mutation in future if it is completely edited? So gene editing means you can do both things. Either you can correct a particular mistake in the genome already, which is present a mistake, or you can create a mutation. Both you can do. So depending on what your interest is, whether you want to correct an already existing mutation or you want to mutate a gene, depending on that, you have to perform your edit. Okay. Thank you so much for your information, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah, my question, Rajesh, for you is this. Is this gene editing effects across the plant species, is it the same, or is there any difference in the effects? No, with the advancement of CRISPR, now you can use the CRISPR in any organism, let animal, plant, bacteria, everywhere. Now people are become so interested. They are trying to edit any organism, cordyceps like a fungus, from fungus to animals to plants, different crop plants are all being edited nowadays. Right. Understood. Any other questions from the participants? As because we are running short of time, I would like to thank my dear friend Rajesh Kumar. So he's always been there for me whenever I asked him whether you are going to present a talk. Irrespective of his busy schedule, he immediately accepted my invitation. And thank you very much, Rajesh, for being part of this national seminar. And I thank you once again. Thank you, Praveen. Thanks a lot for inviting me. And I would like to thank again organizing committee and your principal also for giving me this opportunity. Thank you. Thank you. Yeah, bye. Yeah.
So, so far we have witnessed so many sessions, vibrant and informative, research-oriented. Since morning, we have been listening, learning, and we are taking so many inputs. Now, the last lecture, invited talk of this session, that is scheduled, will be delivered so soon. So we have invited Dr. Chandrasekhar Rao Garu from SKR Government College, Degree College, Yanam, Union Territory of Puducherry, Pondicherry. So, Chandrasekhar Rao sir is here with us. Actually, he is very much familiar to us. We often invite him to our Department of Zoology and Aquaculture for some activity like examinations, all these things. So he is known to us. Regarding the profile of sir, has completed his PhD thesis and it was awarded in 2014 from Acharya Nagarjuna University in Life Sciences. And then completed APSET and CTET examinations in the year 2012 itself. And he is very much interested in publishing so many papers in national and international journals. So many papers published to his credit. I see more than 30 papers are there. And he has self-authored or co-authored many books, zoology textbooks and medical entrance examination books. Sir has co-authored and has presented papers in national and international seminars. So he is very much interested in aquaculture, animal biodiversity, and environmental protection and taxonomy, DNA barcoding. So many aspects are there. So in this connection, I would like to invite Dr. Chandrasekhar Rao Garu from Union Territory of Pondicherry. If, let us invite Dr. Chandrasekhar Rao Garu with a big round of applause. Gattiga, after lunch, కొంచెం ఇబ్బందేమో మరి యాక్టివ్గా ఉండాలంటే, but this is a privilege to us to have Chandrasekhar Rao Garu. సరిపోదు సార్. సార్ స్లైడ్స్ నా కోసం మూవ్ చేస్తారా మీరు? స్లైడ్స్ నా కోసం మూవ్ చేస్తారా? యా. సో వెరీ గుడ్ మార్నింగ్, అందరికీ నమస్కారం. లాస్ట్ ప్రజెంటేషన్ అయితే సార్ జస్ట్ 1 to 2 minutes. చాలా వరకు సెమినార్స్లో నేను గమనించింది ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ తాలూకా పార్టిసిపేషను కొంచెం తగ్గుతూ వస్తుంది. ఎందుకంటే మేము ఎంగేజ్ చేయలేకపోతున్నాం. రీసెర్చ్ టాపిక్స్ అవి చెప్తా ఉంటే వాళ్ళు బోర్గా ఫీల్ అవుతున్నారు. అది నేను స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడు కూడా ఫేస్ చేసిందే. అందుకని నేను ఇన్ జనరల్గా మన చుట్టుపక్కల ఉండేటటువంటి ఒక చిన్న చిన్న సమస్యల్ని రీసెర్చ్గా ఎట్లా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు అనే దాన్ని ఆలోచించినప్పుడు మా పీజీ స్టూడెంట్స్ కొంతమంది ఇండివిజువల్ ప్రాజెక్ట్స్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు ఆక్వాకల్చర్ మీద ఎక్కువగా నన్ను ప్రశ్నించడం జరుగుతూ ఉంది సార్. సో అందుకని ఈ మధ్యకాలంలో నేను నా టాక్సానమీ అండ్ ఆక్వాటిక్ టాక్సికాలజీ ఏరియాస్ నుంచి మెల్లమెల్లగా ఆక్వాకల్చర్ వైపు షిఫ్ట్ అవుతూ నేను కూడా కొన్ని విషయాలు వాళ్ళతో నేర్చుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. సో
సాధారణంగా మనము డిజీజెస్ విషయంలో ఆర్గనైజేషన్ నన్ను క్షమించాలి, ఎందుకంటే నేను ఇంగ్లీష్ని తెలుగుని మిక్స్ చేసి మాట్లాడితేనే నేను వాళ్ళని ఎక్కువగా ఎంగేజ్ చేయగలుగుతాను. సో కైండ్లీ పర్మిట్ మీ. యా, సో దిస్ సెమినార్ ఈజ్ నాట్ ఫర్ మీ, not for the eminent scientists who are here. So this is for our team. So మీరందరూ కూడా ఈ స్టేజ్లో లెర్నింగ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ తక్కువగా ఉంటుంది, కానీ నా దృష్టిలో ఎఫిషియంట్ లిజనర్ ఎఫిషియంట్ లెర్నర్ అవుతారు, ఎఫిషియంట్ లెర్నర్ ఎఫిషియంట్ లీడర్ అవుతాడు. సో ఆ లీడింగ్ అది ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు, ఇంకొకటి కావచ్చు. సో కాబట్టి మన కోసం ఏదైనా సెమినార్ అరేంజ్ చేసినప్పుడు ముఖ్యంగా స్టూడెంట్స్ దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. సో ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, సో మన హ్యూమన్ పాపులేషన్ ప్రతిరోజు ఇంక్రీజ్ అయిపోతూ ఉంది. సో ఇంక్రీజ్ అవుతున్నటువంటి పాపులేషన్ తాలూకా న్యూట్రిషనల్ డిమాండ్స్ని సాటిస్ఫై చేయాలి అంటే మనకి రెగ్యులర్ అగ్రికల్చర్తో పాటుగా అగ్రి రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ తప్పనిసరిగా ఉండాలి. సో అటువంటి అంశాల్లో మనం మాట్లాడుకునేటువంటి ఆక్వాకల్చర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. అయితే మనందరికీ తెలిసిన విషయం ఏంటంటే, ఆక్వాకల్చర్లో బోలెడన్ని యాంటీబయాటిక్స్ యూజ్ చేస్తారు, బోలెడన్ని హార్మోన్స్ యూజ్ చేస్తారు, ఇవి బయోమాగ్నిఫై అవుతున్నాయి. సో కాబట్టి ఈ కల్చర్లో బోల్డన్ని సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి ఫార్మర్స్కి. సో వీటన్నిటి మీద దృష్టి పెట్టడమే ఒక సైంటిస్ట్ తాలూకా ముఖ్య ఉద్దేశం. ఇప్పుడు మన ఎదురుగా సైఫ్ నుంచి మురళీధర్ సార్ ఉన్నారు. సార్ వాళ్ళ తాలూకా రీసెర్చ్ అంతా కూడా ఒక కామన్ మెన్ ప్రాబ్లమ్సే, వాళ్ళు దృష్టి పెట్టేదంతా కూడా ఒక కామన్ మెన్ మీదే. మనము రీసెర్చ్ కోసం ఎక్కడెక్కడో ఎక్స్క్లూజివ్ ఏరియాస్కి వెళ్ళాల్సిన పని లేదు. మన చుట్టూ ఉండేటువంటి లైఫ్ టైమ్ సిచ్యువేషన్స్ నుంచే మనము రీసెర్చ్ని జనరేట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ ఇంట్రడక్షన్తో స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కొంత నాకు కోఆపరేట్ చేయాలి. సాధారణంగా స్పీకర్స్తో ఉండే సమస్య ఏంటంటే, మీరు ఎంత ఎక్కువ విసిగిస్తే వాళ్ళు అంత టైం ఎక్స్టెండ్ చేసేస్తారు, ఎందుకంటే ప్రోగ్రామ్ ముందుకు పోదు కాబట్టి. సో నా స్పీచ్ తొందరగా క్లోజ్ అవ్వాలి అంటే మీ నుంచి పార్టిసిపేషన్ తప్పనిసరిగా కావాలి నాకు. క్లియర్? ఎస్. సో ఆక్వాకల్చర్ అండ్ ఎన్వైరన్మెంట్. సో ఇప్పుడు మన ఇండియన్ ఆక్వాకల్చర్ సినారియాలో మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నటువంటి ప్రాక్టీసెస్ అన్నీ కూడా కన్వెన్షనల్ ప్రాక్టీసెస్ అంటే, మనము ఎక్కడొచ్చో ఫిష్ని తెచ్చేసుకుంటాము, మన పాండ్లో రిలీజ్ చేస్తాము, మన పాండ్లో రిలీజ్ చేసిన తర్వాత దానికి అవసరమైనటువంటి ఫీడ్ X, Y, Z అన్నీ మనమే ఇస్తాము, మనమే ఇచ్చిన తర్వాత దాన్ని మార్కెట్కి తీసుకెళ్తాం. సో చూడటానికి ఇది చాలా సింపుల్ ప్రాసెస్ అనుకున్నారు మనం, కానీ ఇది సైంటిఫిక్గా డిజైన్ చేయబడినటువంటి ఒక కల్చర్ ప్రాక్టీస్. సో ఈ కల్చర్ ప్రాక్టీస్లో ఫార్మర్స్కి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఎదురవుతూ ఉంటాయి. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేయటమే ఒక ఎఫిషియంట్ సైంటిస్ట్ తాలూకా పని. సో ఈరోజు నా టాపిక్లో నేను దృష్టి పెట్టాల్సిన అంశం ఏంటంటే, ఆక్వాకల్చర్ అండ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ హెల్త్. మనకి ఒక చిన్న సేయింగ్ ఉంది, మన చుట్టూ ఉండేటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్ కనుక బాగుంటే ఖచ్చితంగా మనం కూడా బాగుంటాం. అలాగే మనం కల్చర్ చేస్తున్నటువంటి ఫిష్ చుట్టూ ఒక ఆక్వాటిక్ మీడియం ఉంది. సో మనము ఆ ఆక్వాటిక్ మీడియంని మేనేజ్ చేయకుండా ఎంతసేపు ఫిష్ని మేనేజ్ చేయడం కనుక జరుగుతూ ఉంటే, సో మనకి మధ్యలో కొన్ని సమస్యలు ఎదురవుతూ ఉంటాయి. అందుకని మన కాన్సెప్ట్ అంతా ఏంటి? ఫిష్ కాదు, ఫిష్ చుట్టూ ఉండేటటువంటి ఎన్వైరన్మెంట్. సో మనకందరికీ తెలిసిన విషయమే, కన్వెన్షనల్ ఆక్వాకల్చర్ ప్రాక్టీసెస్లో ఫిష్ని మనం ఒక అమ్మోనోటెలిక్ ఆర్గానిజం అంటాం అనమాట. అంటే మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ అంతా ఫినిష్ చేసిన తర్వాత దాని నుంచి కొంత వేస్ట్ జనరేట్ అవుతుంది. ఆ వేస్ట్ ఏమో ఆ పాండ్లో అక్యుములేట్ అవుతుంది. మీకు అందరికీ తెలిసిందే, అమ్మోనియా అనేది చాలా టాక్సిక్. సో ఆ టాక్సిక్ మెటీరియల్ని మనం పాండ్ నుంచి ఖచ్చితంగా తీసేయాలి. సో ఇలా తీసేయాలంటే మనము వాటర్ ఎక్స్చేంజ్ అనే కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేస్తున్నాం. వాటర్ ఎక్స్చేంజ్ అంటే పాండ్లోంచి కొంత వాటర్ని తీసేస్తాము, అలాగే కొంత వాటర్ని రెప్లినిష్ చేస్తాం అనమాట. సో అయితే ఆక్వాకల్చర్ అనేది మనం మాట్లాడుకునేటంత సింపుల్ ప్రాసెస్ కాదు. ఇట్స్ అన్ ఎంటర్ప్రెన్యూరల్ యాక్టివిటీ. ఎంటర్ప్రెన్యూరల్ యాక్టివిటీ అంటే, బిజినెస్ అంటే ఏంటి? నేను ఈరోజు ₹1 పెడితే నాకు రేపటికల్లా ₹2, ₹3 వస్తే నేను బిజినెస్ చేసినట్టు.
ఏమో అర్థమవుతుందా? సో ఆక్వాకల్చర్ ఏం సమాజ సేవ కాదు కదా. సో సో బిజినెస్ ఓరియంటేషన్ ఇక్కడ మనము ఇన్పుట్స్ని మినిమైజ్ చేసుకోవాలి, అవుట్పుట్స్ని మ్యాక్సిమైజ్ చేసుకోవాలి. అంటే మన తాలూకు ప్రోడక్ట్ని మ్యాక్సిమైజ్ చేసుకోవాలి. అంటే కేవలము క్వాంటిటీ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ కాదు, వీ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్. సో కన్స్యూమర్ తాలూకు డిమాండ్ ఎలా ఉంటుందంటే క్వాంటిటీతో పాటుగా క్వాలిటీ కూడా, వాట్ ఈస్ దట్, దే విల్ ఎక్స్పెక్ట్ ద క్వాలిటీ. సో ఇట్లా మనం క్వాలిటీ ఫిష్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే మన ఆక్వాకల్చర్ ప్రాక్టీసెస్ ఈకో ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలి, ఎథికల్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఫిష్ ఉండాలి. సో ఈరోజు ఈ టాపిక్ని, సార్ నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో నాకు ఆర్గనైజర్స్ కేవలం 20 minutes టైం ఇచ్చారు. ఐ విల్ ట్రై టు ఫినిష్ దిస్ ప్రజెంటేషన్ విత్ ఇన్ దట్ టైమ్ ఫ్రేమ్, బట్ విత్ యువర్ కోఆపరేషన్. సో we all know that aquaculture is one of the fastest growing food production sector in India. So we all know that the world population is increasing. World population is increasing day by day. By 2050 itself, it may reach, next slide, sir. So according to an estimation, by 2050, our population is expected to reach 9.7 to 9.8 billion. So, ఎంతమంది జనాభాని పోషించాలి అంటే మనకి అగ్రికల్చర్ ఒకటే సరిపోదు, ఆక్వాకల్చర్ ప్రొడక్షన్ కూడా కావాలి. బట్ బికాస్ ఆఫ్ ద కన్వెన్షనల్ ఆక్వాకల్చర్ ప్రాక్టీసెస్, ఆక్వాటిక్ హ్యాబిటేట్స్ అన్ని డిస్టర్బ్ అయిపోతున్నాయి. ఈ డిస్టర్బ్డ్ ఆక్వాకల్చర్ సిస్టంలో మనం ఫర్దర్గా కల్చర్ చేసినట్లయితే మన ఫిష్లో క్వాంటిటీని జనరేట్ చేయగలం తప్ప క్వాలిటీని జనరేట్ చేయలేము. సో మహేష్ బాబు సినిమాలో చెప్పినట్టు వాట్ ఇస్ దట్, సమాజం నుంచి మనము ఎంతో చాలా తీసేసుకుంటున్నాము, తిరిగి ఇవ్వకపోతే ఏమైపోతాము, లావ్ అయిపోతాము. సో మరి ఆక్వాకల్చర్ కూడా అంతే కదా. ఆక్వాకల్చర్ పాయింట్ నుంచి మనం చాలా తీసేసుకుంటున్నాం కదా, ఫిష్ మజిల్ రూపంలో. మనం తిరిగి ఇవ్వద్దా ఎన్వైర్న్మెంట్కి తిరిగి ఇవ్వద్దా? సో మనం ఎన్వైర్న్మెంట్లో పార్ట్ కాబట్టి ఎన్వైర్న్మెంట్ని మనం ఎంత డిస్టర్బ్ చేస్తున్నామో తిరిగి అంతా మనం వెనక్కి రెస్టోర్ చేయగలగాలి. సో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నటువంటి కన్వెన్షనల్ ఆక్వాకల్చర్ ప్రాక్టీసెస్ అన్నీ కూడా దే ఆర్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ రిసోర్సెస్. అంటే కేవలము అక్కడ పాండ్లో రెడీగా ఉన్నటువంటి రిసోర్సెస్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడం మాత్రమే దృష్టిలో పెట్టాం. కానీ ఇప్పుడు మనం ఆక్వాకల్చర్ని ఎట్లా డైవర్సిఫై చేయాలంటే ఈ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ మెథడ్ నుంచి ఏ మెథడ్లోకి వెళ్ళాలి, గివింగ్ మెథడ్లోకి వెళ్ళాలి. మన వల్ల ఈకో సిస్టమ్ ఎంతైతే లాస్ అయిపోయిందో మళ్ళీ దాన్ని మనం ఏం చేయాలి, రెస్టోర్ చేయాలి. ఇలా రెస్టోర్ చేసే ప్రాసెస్లో మనం ఏదైనా ఒక రీజన్, వాట్ ఈస్ దట్, ఒక ఇన్నోవేటివ్ ఆక్వాకల్చర్ ప్రాక్టీసెస్ని కనుక ఫాలో అయితే దాన్ని మనం రెస్టోరేటివ్ ఆక్వాకల్చర్ లేదా రీజనరేటివ్ ఆక్వాకల్చర్. నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో aquaculture must not be conventional. Aquaculture must be regenerative. ఆక్వాకల్చర్లో ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి సమస్య ఏంటంటే ఇన్పుట్స్ ఒక ప్రధానమైన, ఎందుకంటే ప్రతిదీ ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్తో కూడుకున్నది. అలాగే డిసీజ్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఒక ప్రాబ్లము, ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ఒక ప్రాబ్లము. ఏమో అర్థమవుతుందా? ఇవన్నీ బాగా పండించిన తర్వాత మార్కెట్లో సరిగా ధర రాకపోవడం అనేది కూడా ఒక ప్రాబ్లం. అర్థమవుతుందా ఆక్వాకల్చర్ ఉండే సమస్యలన్నీ? సో ఈ సమస్యలన్నింటినీ మనం సాల్వ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా ఆక్వాకల్చర్ని మనము రీజనరేటివ్ మోడ్లో ప్లాన్ చేయాలి. సో ఈ స్లైడ్ మీకు విజిబుల్గా ఉండకపోవచ్చు. ద రీజనరేటివ్ structure itself is indicating that certain parameters in aquaculture. So regenerative అంటే ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ లాస్ట్ ఈకోసిస్టమ్ని, ఏదైతే మనం ఆల్రెడీ లాస్ అయిపోయామో ఈకోసిస్టమ్ని, ఆ ఈకోసిస్టమ్ మనం ఏం చేయాలి, రెస్టోర్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ద బేసిక్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ఆక్వాకల్చర్. అండ్ దెన్ ఇట్ మస్ట్ బి ఈకో ఫ్రెండ్లీ. మనము ఈ మధ్యకాలంలో వాడుతున్న పదం ఏంటంటే ఈకో ఫ్రెండ్లీ. వాట్ ఈస్ ఈకో ఫ్రెండ్లీ అంటే మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్కి ఏ చిన్న డిస్టర్బెన్స్ కూడా కనకుండా మనం ఏదైనా ప్రాక్టీస్ని కనుక చేస్తే దాన్ని మనం ఏమంటాము, ఈకో ఫ్రెండ్లీ అని అంటాం. సో నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ ఆక్వాకల్చర్ ఎలా ఉండాలంటే ఈకో ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలి. అలాగే ఇన్కమ్ జనరేషన్. సో ఇప్పుడు నడుస్తున్నటువంటి ఆక్వాకల్చర్, కన్వెన్షనల్ ఆక్వాకల్చర్ ప్రాక్టీసెస్ ఆ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ మెథడ్ నుంచి ఈకోసిస్టమ్ రెసిలియంట్ మెథడ్కి, అలాగే మనం లాస్ అయిపోతున్నటువంటి బయోడైవర్సిటీని కన్జర్వ్ చేసుకునే మెథడ్కి షిఫ్ట్ అవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. సో ఇలా ఈ స్లైడ్ గురించి మాట్లాడుకుంటూ పోతే నాకు ఇచ్చిన టైం అంతా ఎక్కడే అయిపోతుందేమో, అందుకనే ఐ వాంట్ టు షిఫ్ట్ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో రీజనరేటివ్ ఆక్వాకల్చర్ అనేది ఒక సింపుల్ టెక్నిక్. సో రీజనరేటివ్ ఆక్వాకల్చర్లో మన గోల్ ఏంటి, వీ హ్యావ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఏ మ్యూచువల్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద కల్చర్ అండ్ ది ఎన్వైరన్మెంట్.
కల్చర్ నుంచి ఎన్వైరన్మెంట్, అలాగే ఎన్వైరన్మెంట్ నుంచి కల్చరు లాభపడితేనే మనము, మీరు జువాలజీలో మ్యూచువలిజం అనే కాన్సెప్ట్ చదివి ఉంటారు. ఒకే రిలేషన్షిప్లో రెండు కాంపనెంట్స్ ఉంటాయి. ఒక కాంపనెంట్ నుంచి ఇంకొక కాంపనెంట్ లాభపడుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఫిష్ని ఎన్వైరన్మెంట్ని మనము కొరిలేట్ చేసుకుంటూ వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఒక సఖ్యతను కనుక ఏర్పాటు చేస్తే దాన్ని మనం రీజనరేటివ్ ఆక్వాకల్చర్ అంటాము. సో మన ప్రైమరీ టార్గెట్ ఏంటంటే ఫిష్ తాలూకా హెల్త్ మన ప్రయారిటీనే, అలాగే అట్ ద సేమ్ టైం ఫిష్ ఉన్నటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్, దట్ ఆక్వాటిక్ ఈకోసిస్టమ్ హెల్త్ కూడా మన ప్రయారిటీనే. సో ఇట్లా మనం ప్రయారిటైజ్ చేసుకోకపోతే భవిష్యత్తులో ఆక్వాకల్చర్ ఉనికికి ప్రమాదం వచ్చే సమస్య ఉంది. సార్ నెక్స్ట్ స్లైడ్. దెన్ వాట్ ఆర్ ద కీ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ రీజనరేటివ్ ఆక్వాకల్చర్? సో ఇవన్నీ, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ పంచసూత్ర కాన్సెప్ట్. సో ఇందులో మొట్టమొదటి కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, ఈ రీజనరేటివ్ ఆక్వాకల్చర్లో మనం ఏం చేయాలి, ఆల్రెడీ మనం లాస్ అయిపోయినటువంటి ఈకోసిస్టమ్ మనం ఏం చేసుకోవాలి, రెస్టోర్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ కీ ఆబ్జెక్టివ్. అండ్ దెన్ సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ రీసోర్స్ ఎఫిషియన్సీ. రీసోర్స్ ఎఫిషియన్సీ అంటే మనం కల్చర్ చేస్తున్నటువంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మోనోకల్చర్ చూసుంటారు. సో మోనోకల్చర్లో ఎక్కడో ఒక స్పీషీస్ని పెంచుతాము, మిగిలిన వాటర్ కాలం అంతా వేస్ట్ అయిపోతుంది. అందుకని మనం ఏం తీసుకొచ్చాము, పాలికల్చర్ సిస్టమ్ తీసుకొచ్చుకున్నాం. సో పాలికల్చరు, ఇంటిగ్రేటెడ్ ఆక్వాకల్చరు, బోల్డ్ అని ప్రాక్టీసెస్ని తీసుకొచ్చుకున్నాం. సో ఈ కన్వెన్షనల్ ప్రాక్టీసెస్ అన్నీ దేని మీద దృష్టి ఎక్కడో చోట ఏదో ఒక రీసోర్స్ని అనవసరంగా వదిలేస్తున్నాయి. సో ఈ రీజనరేటివ్ ఆక్వాకల్చర్లో మన పాండ్లో ఏ ఒక్క మెటీరియల్ని కూడా మనము యూజ్ చేయకుండా వదిలేయము. అర్థమవుతుందమ్మా? సో రీజనరేటివ్ ఆక్వాకల్చర్లో మనము పాండ్లో ఉన్నటువంటి అన్ని రీసోర్సెస్ని మనము యూజ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. దెన్ క్లోజ్డ్ లూప్ సిస్టమ్. సో మీకు అందరికీ తెలిసిన విషయమే, ఒక ఫార్మర్ ఏం చేస్తాడు అంటే వాటర్ని ఎక్కడి నుంచో పాండ్లో ఫిల్ చేసుకుంటాడు. ఆ కల్చర్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత వాటర్ మళ్ళీ ఎక్కడ వదిలేస్తాడు? బయట వదిలేస్తాడు. ఎందుకంటే హీఈస్ నాట్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ ద ఎన్వైరన్మెంట్, ఈజ్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ హిస్ ఇన్కమ్. సో ఇలా ఇన్కమ్ మీద మాత్రమే మనము ఆలోచన చేస్తే భవిష్యత్తులో ఇన్కమ్ జనరేషన్కి అవకాశం ఉండదు. అంటే ఇది ఎట్లా ఉంటుందంటే, బంగారు గుడ్లు పెట్టే బాతు స్టోరీ విన్నాం కదా. సో దాంతో రోజుకో గుడ్డు పెట్టించుకోవాలి తప్ప బోల్డెన్ గుడ్లు పొట్టలో అని చెప్పి దాన్ని మనం కట్ చేయకూడదు. సో ఆక్వాకల్చర్ విషయంలో మనం చేస్తున్నది అదే. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ క్లోజ్డ్ లూప్ సిస్టమ్. రీజనరేటివ్ ఆక్వాకల్చర్లో పాండ్లో అసలు వేస్ట్ అనే కాన్సెప్టే ఉండదు. వేస్ట్ బికమ్స్ వెల్త్ అనే కాన్సెప్ట్లో రీజనరేటివ్ ఆక్వాకల్చర్. అలాగే క్లైమేట్ స్మార్ట్ ఆక్వాకల్చర్. సో సాధారణంగా మన ఇండియన్ సినారియాలో అగ్రికల్చర్ని కానీ ఆక్వాకల్చర్ని కానీ గ్యాంబ్లింగ్ విత్ మాన్సూన్స్ అంటాం. అంటే ప్యాకాట్లో జోకర్ మనకు పడితే గేము, అదుటోడికి పడితే వాట్ ఇస్ దట్ స్కోరు. క్లియర్, అర్థమవుతుందా? సో గ్యాంబ్లింగ్ విత్ మాన్సూన్స్ అంటే మనకి ఎట్లాంటి ఐడియాస్ ఉండాలి అంటే, మనం చేసే అగ్రికల్చర్ కానీ ఆక్వాకల్చర్ కానీ మనం దేంతో కోయిన్సైడ్ చేసుకోవాలి, ఎన్వైరన్మెంట్తో చేసుకోవాలి. వేర్ టు పర్చేస్ ద సీడ్, వెన్ టు పర్చేస్ ద సీడ్, when to start the culture, when to end the culture, when to give the medicines. అర్థమవుతుందమ్మా? టైం ఫ్రేమింగ్స్, ఈ టైం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. క్లియర్? దెన్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్. సో ఆక్వాకల్చర్లో మనం ఎప్పుడైతే రీజనరేటివ్ ప్రాక్టీసెస్ చేస్తామో, ఈకో ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుందో, అప్పుడు మన ఫిష్ ప్రొడక్షన్ మనం ఏమనొచ్చు, ఎథికల్ ఫిష్ ప్రొడక్షన్ అనొచ్చు. బికాస్ వీఆర్ నాట్ డిస్టర్బింగ్ ద హెల్త్ ఆఫ్ ద ఫిష్, వీఆర్ నాట్ డిస్టర్బింగ్ ద హెల్త్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్, అట్ ద సేమ్ టైం వీఆర్ నాట్ డిస్టర్బింగ్ ద హెల్త్ ఆఫ్ ది ఈకోసిస్టమ్. అర్థమవుతుందా? మనం ఫిష్ హెల్త్ని డ్యామేజ్ చేయట్లేదు, ఈకోసిస్టమ్ హెల్త్ని డ్యామేజ్ చేయట్లేదు. అలాగే హ్యూమన్ అల్టిమేట్ స్టేక్ హోల్డర్ ఎవరు, ఆ ఫిష్ని కన్జ్యూమ్ చేసేది ఎవరు, హ్యూమన్ బీయింగ్. సో హ్యూమన్ బీయింగ్ తాలూకా హెల్త్ని కూడా మనం డ్యామేజ్ చేయట్లేదు. సో నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్. ఓకే, ముందు స్లైడే ఉంచండి. సో అయితే ఈ రీజనరేటివ్ ఆక్వాకల్చర్ ప్రాక్టీసెస్లో మనకు ఉన్నటువంటి కొన్ని ఛాలెంజెస్ ఏంటంటే, ఇనీషియల్గా సెటప్కి కొంత ఖర్చు అవుతుంది. అలాగే రైతులు ఈ టెక్నాలజీని అంత తొందరగా అర్థం చేసుకునే పరిస్థితుల్లో ఉండరు. అందుకని మనం కొన్ని గ్యాప్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. ఆ గ్యాప్స్ని మనం ఫుల్ఫిల్ చేయాలి. ఫస్ట్ గ్యాప్ ఏంటంటే, ఈ రీజనరేటివ్ ఆక్వాకల్చర్లో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే కల్చర్ని సరిహద్దులు చెరిపేస్తున్నాం. అంటే కల్చర్ అంటే ఏంటి, ఫిష్ని తీసుకురావడము, ఫీడ్ ఇవ్వటము, డిసీజ్ మేనేజ్ అంతవరకే కాకుండా, సో వచ్చినటువంటి డిశ్చార్జెస్ బయట ఎక్కడో మనం ఎట్లా ఉంటుందంటే, మన ఇంట్లో క్లీన్ చేస్తాము, ఆ చెత్తను తీసుకున్న పక్కోడి ఇంటి ముందు వేసేస్తాం. అర్థమవుతుందా? సో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇన్ ఆక్వాకల్చర్ ఆల్సో. క్లియర్? మన పాండ్లో మురికి పట్టినటువంటి వాటర్ని మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఇంకొక ఈకోసిస్టమ్లో రిలీజ్ చేస్తున్నాము. సో దిస్ ఇస్ నాట్ ది గుడ్ ప్రాక్టీస్. సో ఈ ప్రాక్టీస్ నుంచి మనం బయటపడాలి అంటే మనం ఖచ్చితంగా ఆక్వాకల్చర్లో ఉన్నటువంటి సరిహద్దులు చెరిపేయాలి. దాన్నే మనము రీజనరేటివ్ ఆక్వాకల్చర్ అంటాము. సార్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్. మనకు 10 నిమిషాలు అనుకోవచ్చు సార్.
అమ్మ పీపీటీ ప్రెజెంటేషన్లో ఎవరైనా ఉంటే సెమినార్ హాల్కి వెళ్ళిపోండి. పీపీటీ ప్రెజెంటర్స్, ఎనీ పీపీటీ ప్రెజెంటర్స్. సారీ సార్. Yeah. And then, so for this, సో మనకి కొన్ని మోడల్స్ ఉన్నాయి. దాన్ని మనం పెరిఫైటన్ టెక్నాలజీ అని, బయోఫ్లాక్ టెక్నాలజీ అని, ఐఎంటీఐ టెక్నాలజీ అని రకరకాల టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి. ఈ టెక్నాలజీస్ అన్నింటినీ మనము అడాప్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. సార్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్. నాకు ఇచ్చేస్తారా? పేజ్ చూపిస్తారా? ఇదేనా? యా. సో మేనేజ్మెంట్. సో మనము చాలా మేనేజ్మెంట్స్ వింటుంటాం. టైం మేనేజ్మెంట్, మనీ మేనేజ్మెంట్, ఎక్స్, వై, జెడ్. సో ఇక్కడ మనం బిజినెస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనం దేన్ని మేనేజ్ చేయాలి? పాండ్ని మేనేజ్ చేయాలి. సో ఎప్పుడైతే పాండ్ని మనం చక్కగా మేనేజ్ చేసుకుంటాం, మన చుట్టూ ఉండే ఎన్విరాన్మెంట్ని మనం జాగ్రత్తగా మేనేజ్ చేసుకుంటామో ఆటోమేటిక్గా అందులో ఉండే కాంపోనెంట్స్ కూడా చాలా హెల్తీగా ఉంటాయి. దీన్ని మనం పాండ్ మేనేజ్మెంట్ అంటాము. ఆక్వాకల్చర్లో బెటర్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాక్టీసెస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. బెటర్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాక్టీసెస్. బెటర్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాక్టీసెస్ అంటే ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి? మనం పాండ్ తవ్వుకోవడం కోసం సైట్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటామే, అక్కడి నుంచి మార్కెట్కి ఫిష్ వెళ్ళేదాకా మనకు ఆ మేనేజ్మెంట్ టెక్నిక్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ మేనేజ్మెంట్ టెక్నిక్స్ని మనం ప్రాపర్గా ఫాలో అయితే కనుక ఈ ప్రాపర్గా ఫాలో అయ్యే ప్రక్రియలో మనం ఫిష్ హెల్త్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయొచ్చు. మీకు అందరికీ తెలిసిన విషయమే, మనకి ఏమాత్రం దగ్గు జలుబు వచ్చినా వెంటనే దగ్గరికి వెళ్తాం, డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాం. డాక్టర్ ఇచ్చే ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి? మనకి ఇందాక రెడ్డన్న సార్ చెప్పినట్టు మీకు చిన్న యాంటీబయాటిక్ ఇస్తారు. సో ఆ యాంటీబయాటిక్ని పదే మనం తీసుకోవడం ప్రారంభించాం అనుకోండి, కొన్ని రోజులకి మన బాడీ ఆ యాంటీబయాటిక్ మాట వినదు. దీన్నే మనము వెరీ గుడ్, యాంటీబయోటిక్ రెసిస్టెన్స్. అలాగే ఫిషెస్లో కూడా మనము బోల్డ్ అని గ్రోత్. సార్ యా. సో ఫిష్ తాలూకా హెల్త్ మన ప్రయారిటైజేషన్ అయ్యే ప్రాసెస్లో మనం ఎన్విరాన్మెంట్ని మేనేజ్ చేయకుండా ఫిష్ని మేనేజ్ చేయడం మీద మాత్రమే దృష్టి పెడితే మనం డిసీజ్ వల్నరబిలిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ డిసీజ్ వల్నరబిలిటీ నుంచి ఫిష్ని కాపాడాలి అంటే మనం ఫిష్ని కాదు మేనేజ్ చేయాల్సింది, దేన్ని మేనేజ్ చేయాలి? ఎన్వైరన్మెంట్ని మేనేజ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. సో దీంట్లో మనం ఫిష్ తాలూకా హెల్త్కి ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి, యాంటీబయాటిక్స్ యూసేజ్ని తగ్గించుకోవాలి, హార్మోన్ యూసేజ్ని తగ్గించుకోవాలి. వీ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ బోత్ ఫిష్ అండ్ అల్టిమేట్ స్టేక్ హోల్డర్ హ్యూమన్ బీయింగ్. అండ్ దెన్ టెక్నాలజీస్ మనకి ఎట్లా ఉంటుందంటే, మనము రేడియో కాలంలో ఉండేటప్పుడేమో వాట్ ఈస్ దట్ టేప్ రికార్డర్స్ తర్వాత టీవీస్ తర్వాత అట్లా ఎవల్యూషన్ అవుతూ ఉంటుంది. సో మనం ఒక టెక్నాలజీని ఫాలో అవుతున్నప్పుడు ఇంకో టెక్నాలజీని అడాప్ట్ చేసుకోవాలంటే మనకు కొంత ఆలోచన అయితే వచ్చేస్తుంది, వెదర్ ఇట్ ఈస్ సూటబుల్ ఆర్ నాట్. అయితే చాలా వరకు రైతులు మేము కండక్ట్ చేసినటువంటి ఇంటర్వ్యూస్లో చాలామంది కొత్త టెక్నాలజీస్ని తీసుకోవడానికి రెడీగా ఉండట్లేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళ కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇన్కమ్ జనరేషన్ మీద ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ద గుడ్ అప్రోచ్ ఫర్ ద సస్టైనబిలిటీ ఆఫ్ ఆక్వాకల్చర్. అలాగే ఆక్వాకల్చర్ ప్రాక్టీసెస్లో, ఈ రీజనరేటివ్ ఆక్వాకల్చర్ ప్రాక్టీసెస్లో ఉన్నటువంటి మేజర్ ఛాలెంజెస్ ఏంటంటే, ఇనీషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాస్త ఎక్కువగా ఉంటుంది, టెక్నికల్ కాంప్లెక్సిటీస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి, అట్ ద సేమ్ టైం అవి అన్అఫోర్డబుల్గా ఇన్యాక్సెసిబుల్గా ఉంటాయి. అలాగే పూర్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాక్టీసెస్, లిమిటెడ్ టెక్నికల్ ఎక్స్పర్టైజ్, ఇవన్నీ కూడా రీజనరేటివ్ ఆక్వాకల్చర్ని ఫాలో అవ్వకుండా చేసేటువంటి కొన్ని అడ్డంకులు. అందుకనే రీసెంట్గా మీరు ప్రధానమంత్రి మత్స్య సంపద యోజన అనే స్కీమ్ వినుండి ఉంటారు, PMMSY. సో ఈ PMMSYలో కన్వెన్షనల్ ఆక్వాకల్చర్ ప్రాక్టీసెస్ కన్నా ఇట్లా రీజనరేటివ్ ఆక్వాకల్చర్ ప్రాసెసెస్ కోసము ఎక్కువ ఇన్సెంటివ్స్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. సో సబ్సిడీస్, ఇంట్రెస్ట్లు ఇవన్నీ కూడా దేనికోసం? ఈ రైతులని కొత్త టెక్నాలజీస్ని అడాప్ట్ చేసుకోవడం కోసం, ఎన్వైరన్మెంట్ని క్లీన్గా ఉంచుకోవడం కోసం ఏర్పాటు చేసినటువంటి ప్రక్రియలు ఇవన్నీ కూడా. సో మనకి రీసెంట్గా మేము సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫిషరీస్ ఎడ్యుకేషన్ సైఫ్ని విజిట్ చేసినప్పుడు మురళీధర్ సార్ వాళ్ళ ఫామ్లో ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ మల్టీట్రాఫిక్ ఆక్వాకల్చర్ అనే స్కీమ్ని వాళ్ళు ల్యాబొరేటరీ లెవెల్ రీసెర్చ్ ఫైండింగ్స్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నారు. ఆ ఫైండింగ్స్ నేను విన్నప్పుడు నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపించింది. దెన్ ఐఎమ్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ లెర్నింగ్ దిస్ ఇంటిగ్రేటెడ్ మల్టీట్రాఫిక్ ఆక్వాకల్చర్. సో ఇందులో ఉన్నటువంటి టెక్నాలజీస్లో మొట్టమొదటి టెక్నాలజీ, రీజనరేటివ్ టెక్నాలజీస్లో మన ఎన్విరాన్మెంట్ డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఉండాలంటే మొట్టమొదటి టెక్నాలజీ పెరిఫైటాన్ టెక్నాలజీ. సో మనం ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఒక నీటిలో ఒక వస్తువుని అలాగే ఉంచేసామనుకోండి చాలా రోజులు, దాని మీద ఏం పడుతుంది? నాచు అంటుంది, మన భాషలో నాచు పడుతుంది అంటాం, కానీ ఇట్స్ ఏ యూస్ఫుల్ బయోటా.
సో అందులో ఆల్గే ఉంటుంది, ఫంగై ఉంటుంది, బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది, XYZ. సో ఈ బ్యాక్టీరియా నుంచి, ఈ మైక్రోబ్స్ నుంచి బోలెడంటే న్యూట్రియంట్స్ మనకి దొరుకుతూ ఉంటాయి. వీటిని మనం మైక్రోబియల్ వాట్ ఇస్ దట్ ఎలిమెంట్స్ లేదా మైక్రోబియల్ ప్రోటీన్స్ అంటాం అనమాట. సో పెరిఫైటన్ టెక్నాలజీలో పెరిఫైటన్ టెక్నాలజీ మీన్స్ ఇట్స్ అన్ అమాల్గమేషన్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా, ఫంగై, ఆల్గే అండ్ ఇనార్గానిక్ అండ్ ఆర్గానిక్ డెట్రైటస్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాము అంటే ఆ మధ్యలో ఆ మైక్రోబియల్ ప్రోటీన్ ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడానికి, మైక్రోబియల్ ఎలిమెంట్ ఎస్టాబ్లిష్ మధ్యలో మనం బ్యాంబూ పోల్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం అనమాట. ఇది ముఖ్యంగా సౌత్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్లో, ఒడిషా లాంటి ఏరియాస్లో ఈ పెరిఫైటన్ టెక్నాలజీని ఫాలో అవుతున్నారు. ఎప్పుడైతే ఈ బ్యాంబూ పోల్స్ని ఇన్స్టాల్ చేస్తామో ఆ బ్యాంబూ పోల్స్ మీద ఏం పెరుగుతుంది? మైక్రోబియల్ బయోటా పెరుగుతుంది. దీస్ మైక్రోబియల్ బయోటా కెన్ బి యూజ్డ్ బై ఫిష్ యాజ్ ఫుడ్. సో మనం ఫుడ్కి పెట్టే ఖర్చులో కొంత ఖర్చు ఏమవుతుంది? తగ్గుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మినిమైజేషన్. మనము ఫుడ్కి పెట్టే ఖర్చు తగ్గించుకోవాలి, డిసీజెస్ పెట్టే ఖర్చు తగ్గించుకోవాలి. ఈ ఖర్చులన్నీ తగ్గించుకుంటే మనకి ఏం పెరుగుతుంది? ఆదాయం పెరుగుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆగ్మెంటింగ్ ఇన్కమ్. సో పాండ్లో ఉండేటువంటి బ్యాక్టీరియాని మనము చాలా వరకు, పాండ్లో ఉన్న బ్యాక్టీరియా మనం మెజారిటీ ఆఫ్ ద బ్యాక్టీరియా దాన్ని మనం హెటరోట్రాఫిక్ బ్యాక్టీరియా అంటాము. ఈ హెటరోట్రాఫిక్ బ్యాక్టీరియా ఏం చేస్తుందో చూడండి. మనం ఆక్వాకల్చర్లో మనం ఏం చేస్తామంటే రైతులకు ఉన్నటువంటి ఒక ఉత్సాహం ఏంటంటే ఎక్కువ ఫీడ్ వేస్తే చేప ఎక్కువ తినేస్తుంది, ఎక్కువ బరువు పెరిగిపోతుందని. విట్ ఈస్ నాట్ రైట్. అలాగంటే ఈ లెక్కన మనం బాగా తినే వాళ్ళందరం ఎట్లా ఉండాలి కదా? సో ఫిష్కి ఎంత కావాలో అంతే తీసుకుంటుంది. దాని డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ కెపాసిటీ ఎంత ఉందో అంతే తీసుకుంటుంది. సో మనం ఇచ్చేటటువంటి ప్రతి కేజీ ఫుడ్ అంత కేజీ మజిల్గా మారుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫీడ్ కన్వర్షన్ రేషియో, FCR అని మనం వినే ఉంటాం. సో ఈ FCR ఎంత బాగుంటే మన ప్రోడక్ట్ అంత బాగుంటుంది. సో ఈ హెటరోట్రాఫిక్ బ్యాక్టీరియా ఏం చేస్తుందంటే మనం ఏదైతే లెఫ్ట్ ఓవర్ ఫుడ్ ఆక్వాకల్చర్ పాండ్లో ఉండిపోయిందో అది డీకంపోజ్ అవ్వకుండా దాని మీద కొలనైజ్ అవుతుంది. పాండ్లో నైట్రోజన్, మనం ఏమనుకున్నాము? ఫిష్ అమోనోటెలికా, యూరికోటెలికా? అమ్మోనోటెలిక్. ఎందుకంటే మేజర్ ఎక్స్క్రిటరీ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ అమోనియా. అమోనియా ఈజ్ వెరీ టాక్సిక్. సో ఇది సిస్టమ్ నుంచి ఎలిమినేట్ చేయబడాలి. బట్ దీని సిస్టమ్ నుంచి ఎలిమినేట్ చేయబడాలంటే వాటర్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవాలి. సో వాటర్ ఎక్స్చేంజ్ అనే బర్డెన్ని మనం తగ్గించుకోవాలంటే అమ్మోనియాని ఇంకో రూపంలో కన్వర్ట్ చేద్దామా? సో ఆ కన్వర్ట్ చేసే మెకానిజం మన దగ్గర లేదు. దెర్ ఆర్ సర్టెన్ ఆర్గానిజమ్స్ విచ్ కెన్ కన్వర్ట్ అమ్మోనియా ఎఫిషియెంట్లీ. సో వీటిలో హెటరోట్రాఫిక్ బ్యాక్టీరియా ఉంది. ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉన్నటువంటి ఆక్వాటిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటే అమ్మోనియాని పూర్తిగా సిస్టమ్ నుంచి కన్వర్ట్ చేసి నైట్రేట్స్గా మార్చేస్తుంది. అలాగే మనం ఏమనుకున్నాము? బ్యాక్టీరియా పెరుగుతుంది కదా ఆ వెదురు బొంగుల మీద, క్లియర్. సో ఆ వెదురు బొంగుల్లో పెరుగుతున్నటువంటి ఆ మైక్రోబ్స్ని మనం మైక్రోబియల్ ప్రోటీన్ అంటాం అనమాట. దీన్ని ఫిష్ ఫుడ్గా వాడుకుంటాయి ఫిషెస్, క్లియర్. సో దీస్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఇన్ పెరిఫైటాన్ టెక్నాలజీ. కొన్ని స్కిప్ చేసేస్తున్నాను. దెన్ బయోఫ్లాక్ టెక్నాలజీ. సో బయోఫ్లాక్ టెక్నాలజీ అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము? ఈ అమోనియాని కన్వర్ట్ చేయగలిగేటటువంటి ఆర్గానిజమ్స్ని మనం పాండ్ లోపల ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవాలి. అర్థమవుతుందా? మనం వాటర్ ఎక్స్చేంజ్ మీద ఎక్కువగా డిపెండ్ కాకుండా మనం ఏం చేయాలి? ఏదైతే అమోనియా రిలీజ్ అవుతుందో ఆ అమోనియాని లెస్ టాక్సిక్ ప్రోడక్ట్ కింద మార్చగలిగే ఎబిలిటీ ఉన్నటువంటి ఆర్గానిజమ్స్ని మనము ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. ఆ టెక్నాలజీనే మనము బయోఫ్లాక్ టెక్నాలజీ అంటాము. సో ఈ బయోఫ్లాక్ టెక్నాలజీలో మనకి బోలెడని బెనిఫిషియల్ ఆర్గానిజమ్స్ని మనము పాండ్లోనే క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఇలా క్రియేట్ చేయటం వలన వాటర్ ఎక్స్చేంజ్ ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి? ఇక్కడ ఎయిదర్ మినిమం ఆర్ జీరో వాటర్ ఎక్స్చేంజ్. సో ఇది ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ మినిమైజేషన్ టెక్నిక్. సో బయోఫ్లాక్ టెక్నాలజీలో మనం ఆక్వాకల్చర్ని కనుక చేస్తే వేస్ట్ని మనం మేనేజ్ చేయొచ్చు, ఫుడ్ క్వాలిటీని, వాటర్ క్వాలిటీని మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు, హార్మ్ఫుల్ బ్యాక్టీరియా తాలూకా నెంబర్ని తగ్గించి పాజిటివ్ బ్యాక్టీరియా తాలూకా నెంబర్ని మనం పాండ్లో పెంచుకోవచ్చు అనమాట. సో BFTలో మనం ఉన్నటువంటి ఆర్గానిజమ్స్ ఏంటంటే బ్యాక్టీరియా, మైక్రోఆల్గే, ప్లాంక్టన్ అండ్ ఫంగై. సో మరి BFT టెక్నిక్లో మనం ఏమైనా ఫిషెస్ని కల్చర్ చేసేస్తున్నామా? ఎస్, వీఆర్ కల్చరింగ్ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ ఫిషెస్ త్రూ బయోఫ్లాక్ టెక్నాలజీ. చూడండి, ఆ ఫిషెస్ అన్ని మనకు తెలిసినవి అనుకుంటా. హెటరోప్న్యూస్టెస్ ఫాసిలిస్, క్లారియస్ బ్యాట్రకస్, ఓంపపాడ్, ఇవన్నీ కూడా బయోఫ్లాక్ టెక్నాలజీలో మనము సక్సెస్ఫుల్గా కల్చర్ చేయగలుగుతున్నాం. సో అడ్వాంటేజెస్, నో నీడ్ టు రూడ్. ఎట్లా ఉంటుంది చెప్పండి? ఈకో ఫ్రెండ్లీగా, ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ తగ్గిపోతుంది, ల్యాండ్ అండ్ వాటర్ని మనం ప్రాపర్గా యూస్. ఇలాంటి అడ్వాంటేజెస్ చాలా ఉన్నాయి బయోఫ్లాక్ టెక్నాలజీలో. అండ్ బయోసెక్యూరిటీ మీన్స్ డిసీజ్ మేనేజ్మెంట్ని మనం ఎంత ఎఫిషియెంట్గా మేనేజ్ చేయగలుగుతున్నామో దట్ ఈస్ కాల్డ్ మీరు ఎప్పుడైనా ఆక్వాకల్చర్ పాండ్కి వెళ్తా ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళని తొందరగా మిమ్మల్ని అడుగు అందులో పెట్టనివ్వరు. బికాస్ సెక్యూరిటీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మనము హ్యాండ్ గ్లౌజ్ వేసుకోవాలి, చేతులు కాళ్ళు శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి. పాండ్ నుంచి పాండ్కి వాళ్ళు హార్వెస్ట్ చేసినప్పుడు కూడా వాళ్ళు క్రాఫ్ట్ వాట్ ఈస్ దట్ గేర్ నెట్లు మార్చేస్తూ ఉంటారు. బికాస్ సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లమ్స్, బయోసెక్యూరిటీ ప్రాబ్లమ్, డిసీజ్ అకరెన్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఆక్వాకల్చర్లో. అండ్ దెన్
ఇంటిగ్రేటెడ్ మల్టీట్రాఫిక్ ఆక్వాకల్చర్. ఇంటిగ్రేటెడ్ మల్టీట్రాఫిక్ ఆక్వాకల్చర్ అంటే ఇక్కడ 4 భిన్న వైరుధ్యాలు ఉన్నటువంటి ఆర్గానిజం, 2-3 డిఫరెంట్ ట్రోఫిక్ కేటగిరీ ఉన్నటువంటి ఆర్గానిజమ్స్ని ఒకే పాండ్లో పెంచడం అనమాట. మీరు ఎప్పుడైనా పాలికల్చర్ గురించి చదువుకున్నారా? పాలికల్చర్లో పైనేమో వాట్ ఇస్ ద సర్ఫేస్ డ్వెల్లర్స్ని పెంచుతున్నారు, మధ్యలో కాలుమ్నార్ డ్వెల్లర్స్ని పెంచుతున్నారు, బాటంలో బెంతిక్ డ్వెల్లర్స్ని పెంచుతున్నారు. ఎవరి రూమ్స్ వాళ్ళవే, ఎవరి బెడ్రూమ్స్ వాళ్ళవే, ఇంకొక పోటీ ఎక్కడుంది? మా అర్థమవుతుందా? ఎవరి కిచెన్ వాళ్ళదే, ఎవరి బెడ్రూమ్ వాళ్ళదే, ఎవరి గెస్ట్ హౌస్ వాళ్ళదే. క్లియర్? సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ హ్యాబిటేట్ ప్రిఫరెన్స్. సో హ్యాబిటేట్స్ అన్ని మనం పెక్యులర్గా మార్చేసేస్తున్నాం కాబట్టి దెర్ ఇస్ నో కాంపిటీషన్. ఇక్కడ కూడా ఆక్వాకల్చర్లో ప్రధానమైనటువంటి సమస్య ఏంటంటే వేస్ట్ జనరేషన్. ఎక్సెస్ ఫుడ్ ఒక వేస్ట్ అవుతుంది, అలాగే అట్ ద సేమ్ టైం ఫిష్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి అమోనియా కూడా ఒక వేస్ట్ అవుతుంది. వీటిని మనము కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. ఈ కంట్రోల్ చేసే ప్రక్రియలో మనము ఒక 4 విభిన్న ఫీడింగ్ స్ట్రాటజీస్ ఉన్నటువంటి మన ఫిషెస్ని వాడుతున్నాం. వాట్ ఈస్ దట్? ఆర్గానిజమ్స్ని వాడుతున్నాం. అంటే ఒక కాంపోనెంట్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి వేస్ట్ ఇంకొక కాంపోనెంట్కి దేని కింద మారుతుంది? ఫుడ్ సోర్స్గా మారటమే. ఏమో అర్థమవుతుందా? ఏ రిలీజెస్ సంథింగ్, దట్ రిలీజ్డ్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ యూటిలైజ్డ్ బై బి, and B releasing something, that utilized product is used by C. అర్థమవుతుందా? దట్ ఈస్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్. ఒక సిస్టంలో ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి వేస్ట్ ఇంకొక సిస్టమ్కి సోర్స్గా వాడితే దాన్ని మనం ఇంటిగ్రేటెడ్ మల్టీట్రోఫిక్ ఆక్వాకల్చర్ అని అంటాము. సో ఇంటిగ్రేటెడ్ మల్టీట్రోఫిక్ ఆక్వాకల్చర్లో మన కల్చర్ ఫిష్తో పాటుగా ఏదైనా ఒక షెల్ ఫిష్ని అలాగే సీవీడ్ని మనము ప్యారల్గా కల్చర్ చేస్తూ ఉంటాము. సో ఫిష్ నుంచి జనరేట్ అయిన వేస్ట్ ఇంకొక కాంపోనెంట్ తీసుకుంటుంది. అలాగే అక్కడ వాటర్లో జనరేట్ అవుతున్నటువంటి వాట్ ఈస్ దట్ మెటీరియల్స్, ఇనార్గానిక్ మెటీరియల్స్ అన్నింటినీ కూడా అక్కడ మనం కల్చర్ చేస్తున్నటువంటి సీవీడ్ తీసుకుంటుంది అనమాట. Clear? So cultivation of multiple aquatic species from different trophic levels in a single connected system. This is about integrated multi-trophic aquaculture system అనమాట. సో ఇందులో ఆర్గానిక్ ఎక్స్ట్రాక్టివ్ స్పీషీస్ ఉంటాయి, ఇన్ఆర్గానిక్ ఎక్స్ట్రాక్టివ్ స్పీషీస్ కూడా ఉంటాయి. ఆర్గానిక్ అంటే ఏంటి? ఫిష్ నుంచి ఏదైతే మన ఎక్సెస్ లెఫ్ట్ ఓవర్ ఫుడ్ ఉందో, ఫిష్ నుంచి రిలీజ్ అవుతున్న వేస్ట్ ఉందో అది ఆర్గానిక్ కదా. యానిమల్ నుంచో ప్లాంట్ నుంచి వస్తే మనం ఏమంటాము? ఆర్గానిక్ అంటాం. ఆ రెండింటి నుంచి కాకుండా వస్తే ఇన్ఆర్గానిక్ అంటాం అనమాట. సో ఆర్గానిక్ వేస్ట్ అంతా ఏమో మిగిలిన ఆర్గానిజమ్స్ వాడుకుంటే, ఇన్ఆర్గానిక్ న్యూట్రియన్స్ అన్నిటినీ ఆ సీవీడ్ తీసుకుంటుంది. క్లియర్? సీవీడ్లో ఏం జరుగుతుంది? మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ ఫలితంగా సీవీడ్ తాలూకా బయోమాస్, ఇందాక మేడం చెప్పారు కదా. సో సీవీడ్ చాలా కాస్ట్ ఎక్కువని. ఒక ప్లేట్లో కొద్దిగా సీవీడ్ మనం సలాడ్ తీసుకోవాలనుకుంటే ఇట్స్ కాస్ట్ అరౌండ్ 3,000 to 5,000. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ మనకి సింగిల్ సిస్టమ్ నుంచి మల్టిపుల్ ఇన్కమ్ జనరేట్ అవుతుందా లేదా? అలాగే వేస్ట్ని రెడ్యూస్ చేసుకోగలుగుతున్నామా లేదా? సో దట్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ మల్టీట్రాఫిక్ ఆక్వాకల్చర్. సో ఆక్వాకల్చర్లో మనం కామన్గా వాడుతున్నటువంటి సీవీడ్స్ సార్ కప్పా ఫైకస్, ఆల్వారెజీ అండ్ గ్రాసిలేరియా ఎడ్జిలిస్. సో వీటిలో ఉన్నటువంటి ఎన్విరాన్మెంటల్ బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే, మనం రెగ్యులర్ ఆక్వాకల్చర్ ప్రాక్టీసెస్లో మనము సీవీడ్తో కలిపి కల్చర్ చేసుకుంటే, ఇంకా చెప్పండి ఇది పాలికల్చర్ సిస్టమ్ కదా. ఇది పాలికల్చర్ సిస్టమ్ కదా. సో ఈ పాలికల్చర్ సిస్టంలో ఒకదాని నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి వేస్ట్ ఇంకొక దానికి ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే బయో రెమిడియేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ కూడా సర్వైవ్ అయిపోతుంది. మీరు గమనించాలి. బయో రెమిడియేషన్ అంటే ఏంటి? ఏదైనా ఒక బయలాజికల్ కంపార్ట్మెంట్ని వాడి ఎన్విరాన్మెంట్ని రెస్టోర్ చేస్తే దాన్నే బయో రెమిడియేషన్. క్లియర్? సో ఇప్పుడు సీవీడ్ అనేది ఒక ఎఫిషియంట్ బయో రెమిడియేటింగ్ ఏజెంట్. క్లోజ్ చేయమంటారా? తొందరగా కంటిన్యూ చేయనా? మరొక 5 minutes తీసుకోవచ్చా నేను? మరొక 5 minutes. యా అదర్వైజ్ ఐ విల్ స్కిప్ ద స్లైడ్స్ వెరీ ఫాస్ట్. ఏం చేయను? కెన్ ఐ టేక్ 5 minutes? యా సో ఈ సీవీడ్స్ కేవలము బయో రెమిడియేషన్ ప్రాసెస్లోనే కాదు, వీ కెన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ బయో యాక్టివ్ కాంపౌండ్స్. మా సీవీడ్స్ నుంచి మనం ఏం తీసుకోవచ్చు? మీరు ఎప్పుడైనా అగార్ అనే పేరు విన్నారా? అగార్ టిష్యూ కల్చర్లో, బాటనీలో వాడుతున్నాం కదా. ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి ఇవన్నీ కూడా? ఇవన్నీ బయో యాక్టివ్ కాంపౌండ్సే. ఎక్కడో బయలాజికల్ కంపార్ట్మెంట్స్ మనం ఐసోలేట్ చేసినటువంటి ప్రోడక్ట్సే. మనం ఏదైనా ఒక మెటీరియల్ని ఒక ఆర్గన్ నుంచి ఐసోలేట్ చేసి దాన్ని మెడిసినల్ పర్పస్లో కనుక వాడామనుకోండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సింపుల్ బయో యాక్టివ్ కాంపౌండ్. సో ఇట్లాంటి కాంపౌండ్స్ ఈ సీవీడ్స్లో చాలా ఉన్నాయి. క్లియర్? ఈ సీవీడ్స్ని మనము బయో ఫర్టిలైజర్స్గా వాడచ్చు, ఫార్మాస్యూటికల్స్ ఇండస్ట్రీలో, కాస్మెటిక్ ఇండస్ట్రీలో, యానిమల్ ఫీడ్ గాను, బయోఫ్యూయల్స్ గాను. సో ఈ పైన పేర్కొన్నటువంటి కొన్ని పేపర్స్ని రెఫరెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ పేపర్స్ని కనుక మీరు స్టడీ చేస్తే యూ కెన్ గెట్ ఎక్సలెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ సీవీడ్ కల్చర్. సో వాట్ ఆర్ ద బయో కాంపౌండ్స్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ సీవీడ్స్లో ఉన్నటువంటి బయో అవైలబుల్ కాంపౌండ్స్ ఒక పక్క, వాటి తాలూకా
ఎఫెక్ట్ హ్యూమన్ హెల్త్ మీద ఎలా ఉందో నేను ఒక టేబుల్ ఇచ్చాను. సో దాన్ని చదివే టైము మనకి ఇప్పుడు లేదు. సో నేను స్కిప్ చేసా ఇచ్చేదాన్ని. థ్యాంక్ యూ. యా. సో ఫీడ్. సో ఫీడ్ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇంగ్రీడియంట్ ఫర్ ఆక్వాకల్చర్. మనం బాగా బలవాలంటే లోపలికి ఫుడ్ బాగా వెళ్ళాలి. సో వెళ్ళేటప్పుడు మనకి క్వాంటిటీ ఇంపార్టెంటా, క్వాలిటీ ఇంపార్టెంటా? బోత్ క్వాంటిటీ అండ్ క్వాలిటీ రెండు కావాలి. సో ఈ క్వాలిటీ క్వాంటిటీ అనే బేసిస్లో మనము కల్చర్ చేస్తున్నటువంటి ఫీడ్స్ అన్నీ ఏంటి? కమర్షియల్లీ ఫార్ములేటెడ్ ఫీడ్స్. కమర్షియల్లీ ఫార్ములేటెడ్ ఫీడ్స్. మనకి ఆడు ఫీడ్ ఏమి ఫ్రీగా ఇవ్వడు కదా, తక్కువ రేటుకి ఇవ్వడు కదా. మనం దానికోసం బోల్డ్ అంతగా, నాకు తెలిసి నాకున్న అంచనా ప్రకారము మనం ఖర్చు పెట్టే ప్రతి 100 రూపాయలు ఆక్వాకల్చర్లో 40 రూపాయలు ఫీడ్ మీద ఖర్చు పెట్టాలి. మా క్లియర్? సో మరి అదేమో ఫిష్ బాగానే ఉంది, కానీ ఫిష్ ఉండే ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా ఉంది? డిస్టర్బ్డ్గా ఉంది. సో కాబట్టి దెర్ ఇస్ నో ఎఫిషియంట్ ఫీడ్ కన్వర్షన్. మా ఫీడ్ కన్వర్ట్ అవ్వాలి కదా. మనం తినే ప్రతి మెతుకు దేని కింద మారాలి? మజిల్ కింద మారాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫీడ్ కన్వర్షన్. సో ఫిష్లో అది జరగాలి అంటే దాని చుట్టూ మనం ఒక బెటర్ ఎన్వైర్న్మెంట్ని క్రియేట్ చేయగలి. దట్ ఈస్ ద బేసిక్ మోటో ఆఫ్ రీజనరేటివ్ ఆక్వాకల్చర్. సో దీనికోసమని మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా, ఈ ఫీడ్ కాస్ట్ని తగ్గించాలి అంటే, ఫీడ్ కాస్ట్ని తగ్గించాలంటే మనకు ఆల్రెడీ మైక్రో ఆల్గని ప్రొడ్యూస్ చేశాం కదా, మన వాళ్ళలో సీవీడ్ని కల్చర్ చేస్తున్నాం కదా. సీవీడ్ ఆల్రెడీ నిర్మలా మేడం చెప్పారు కదా, సీవీడ్లో బోల్డ్ అని వాట్ ఇస్ దట్ మెడిసినల్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి, న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయని. దెన్ వీఆర్ గివింగ్ ఎక్సలెంట్ ఫీడ్ ఫర్ ఫిష్. సో దెన్ వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఆఫ్ ఫిష్? ఇట్ ఈస్ వెరీ హెల్దీ. It is very healthy. No, what is that efficient immune system? No diseases. No diseases means quality fish we are producing, quality food we are giving to the consumer. So that is the motto of what is the regenerative aquaculture. Then insects. మనం అప్పుడప్పుడు చూస్తూ ఉంటాం కదా, చైనా వాళ్ళు బొద్దింకలు తిన్నారు, చైనా వాళ్ళు కప్పలు తిన్నారు. తినాల్సిందే. ఎందుకు? జనాభా ఎబ్బడి ముబ్బడిగా పెరిగిపోయింది. ఆ పెరుగుతున్న జనాభాకు తగినట్టుగా వాళ్ళ దగ్గర ఆహార వనరులు లేవు. కాబట్టి దే ఆర్ సెర్చింగ్ ఫర్ ఆల్టర్నేటివ్ ఫీడ్ రిసోర్సెస్. సో మనం కూడా ఇట్లాగే ఉంటే భవిష్యత్తులో మనం ఏం తినాల్సి వస్తుంది? సో కాబట్టి యూజ్ ద రిసోర్సెస్ వెరీ వైజ్లీ. మనం ఇప్పుడున్న రిసోర్సెస్ని మన జనరేషన్స్ వాడుకోవాలి, మన నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ వాడుకోవాలి, వాళ్ళ నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ కూడా వాడుకోవాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సస్టైనబిలిటీ. That is called sustainability. So sustainable aquaculture not in the hands of entrepreneur. It is in the hands of multiple stakeholders. So ఒక సాధారణ రైతు నుంచి పాలసీని డిసైడ్ చేసే పాలసీ మేకర్ వరకు అందరూ దీని మీద దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. సో అయిపోయింది. Yeah. So finally I want to conclude my presentation with this slide. సో సింపుల్. సో మన సక్సెస్ఫుల్ ఆక్వాకల్చర్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అవ్వాలి అంటే మనము పెద్ద పెద్ద టెక్నాలజీస్ని స్టడీ చేయాల్సిన పని లేదు. ఫాలో దీస్ రూల్స్. సింపుల్. సో మొట్టమొదటిది ఫెసిలిటీ డిజైన్. వాట్ ఆర్ ద ఫెసిలిటీస్ వీఆర్ గివింగ్ టు ద ఫిష్? వాట్ ఆర్ ద ఫెసిలిటీస్ వీఆర్ గివింగ్? So facilities can మనం జాగ్రత్తగా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం, which is very healthy. And the second thing is water source. ఎందుకంటే వాటర్ లో ఉండేటువంటి గోల్డెన్ ఆర్గానిజమ్స్ తో కలిపి సర్వైవ్ అవుతూ ఉండాలి. వీటన్నిటి మధ్య కంపాటిబిలిటీ ఉండాలంటే మనం తీసుకున్నటువంటి వాటర్ సోర్స్ హెల్తీ అండ్ క్వాలిటీ వాటర్ రిసోర్స్ అయ్యి ఉండాలి. అండ్ దెన్ థర్డ్ ఇస్ ఆప్టిమల్ సైట్ సెలెక్షన్. ఇప్పుడు నేను జెరాక్స్ షాప్ పెట్టుకోవాలనుకోండి, బిఆర్ గవర్నమెంట్ ఎదురుగా పెట్టుకోవాలి. అక్కడ ఎక్కడో బీచ్ రోడ్ లో పెట్టారనుకోండి, నేను మా అర్థమవుతుంది, కాకినాడ బీచ్ లో పెట్టారనుకోండి జెరాక్స్ షాప్, ఏ అనుకుంటా కూర్చోవాలి. మా అర్థమవుతుందా? దట్ ఈస్ కాల్డ్ బిజినెస్. సో రైట్ టైం, రైట్ ప్లేస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద బిజినెస్. రైట్ టైం అండ్ రైట్ ప్లేస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ బిజినెస్. సో ఇది సైట్ సెలక్షన్ లో మనం అప్రోచ్ చేయాలి. దెన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ సీడ్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తున్నాం, మనం తీసుకొచ్చేటప్పుడు దానికి ఏది తగ్గించాలి? స్ట్రెస్ తగ్గించాలి. సో యూ హ్యాడ్ ఎ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ ఇనిషియల్ మోర్టాలిటీ. ఇనిషియల్ మోర్టాలిటీ హ్యాచెస్ సీడ్ తేగానే మనం పాండ్ లో డైరెక్ట్ గా వేయకుండా మనం హాబాలో మెయింటైన్ చేస్తాం. అక్లిమటైజేషన్ చచ్చిపోతుందా? ఇనిషియల్ మోర్టాలిటీ లేకపోతే మనం ఫిష్ సీడ్ వాడట్లేదు కదా. సో ట్రాన్స్పోర్ట్ స్ట్రెస్ ని మన ఫిష్ లో తగ్గించాలి. అలాగే ఫిష్ ని జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేసుకోవాలి, వేస్ట్ ని మనం ఎఫిషియెంట్ గా రిమూవ్ చేయాలి. సో ఇవన్నీ కూడా రీజనరేటివ్ ఆక్వాకల్చర్ లో సాధ్యమవుతుంది. సో ఇంకా చాలా స్లైడ్స్ ఉన్నాయి, సమయాభావం వల్ల నేను అన్ని ఫినిష్ చేయలేకపోతున్నాను, క్షమించండి. క్లియర్?
So, clear? Thank you very much. Yes. Just 2 seconds. నేను అండ్ ద బడ్డింగ్ మైండ్స్ స్టూడెంట్స్ అందరికీ చెప్పేది ఏంటంటే వినడం మీరు ఎంత నేర్చుకుంటారో నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి మీరు అంత చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతారు. అది మీ పిల్లలు కావచ్చు, మీ భర్త కావచ్చు, మీ ఏదైనా మీరు ఏ సెక్టర్ లోకి వెళ్ళినా మనం ఇంకొకరిని కంట్రోల్ చేయగలగాలంటే ముందు మనం కంట్రోల్లో ఉండగలగాలి. ఎవరికైనా మనం జాగ్రత్త ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే ముందు మనం చక్కగా వినగలగాలి. సో మీరందరూ భవిష్యత్తులో మంచి మంచి పొజిషన్స్కి వెళ్ళాలి అంటే కాస్త బద్ధకాన్ని వాటిని తగ్గించుకొని కష్టపడడానికి ట్రై చేయండి. నేను కానీ, కిరణ్ కుమార్ కానీ, చక్రవర్తి సార్ కానీ, ముందు కూర్చున్న మురళీధర్ కానీ, ఈ మేడమ్స్ అందరూ కానీ ఊరికనే కష్టపడకుండా అంటే మీరు ముందు కూర్చోలేదు. సో ఎన్నో కొన్ని సాక్రిఫైస్ చేసి కూర్చుంటాము, అందుకని మేము దగ్గర నిలబడ్డాము. క్లియర్. సో నేను మీ సమయాన్ని బాగా యూటిలైజ్ చేశానా? థ్యాంక్ యూ వన్ గారు. సార్ మీ అందరితో మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చినటువంటి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ జువాలజీ అండ్ ఆక్వాకల్చర్ హెచ్ఓడి చక్రవర్తి సార్కి, అలాగే నా ఫ్రెండ్ కిరణ్ గారికి, అలాగే కాలేజీ యజమాన్యానికి మా ఎస్ఆర్పి గవర్నమెంట్ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ తరఫున పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాం. సో నా ప్రెజెంటేషన్ లో ఏమైనా తప్పులు దొరికి ఉండవచ్చు, దాన్ని టెంపరీ మిస్టేక్స్ అనేవి భావించండి. అలాగే మీరు ఎవరైనా మాకు ఇన్పుట్స్ ఇవ్వాలనుకుంటే కనుక ఖచ్చితంగా నేను వాళ్ళతో కాంటాక్ట్ అవుతాను. మాకు కొన్ని ఇన్పుట్స్ ఇవ్వండి, అవి మాకు కానీ మా స్టూడెంట్స్ అలాగే రీసెర్చ్ కానీ బాగా ఉపయోగపడతాయి. In this occasion, I also thank Secretary of History first, sir, because every time my students మేము సార్ వాళ్ళ ఇన్స్టిట్యూట్ వెళ్తాము, సార్ వాళ్ళు మా కోసం గంట 2 గంటలు వాళ్ళ ఫండ్ని పక్కన పెట్టి మా కోసం ట్రైన్ చేస్తారు. సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మిమ్మల్ని అప్రిషియేట్ చేసే అవకాశం నాకు ఇలా థ్యాంక్ యూ. Thank you. So I would like to thank Dr. Chandrasekhar Rao garu from Yanam and Puducherry. I hope the lecture has last one. కొద్దిసేపు ఇంకా మనం ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ సెషన్కి వచ్చేసాం కాబట్టి మార్నింగ్ నుంచి మీరు మాతో ఉండి కోఆపరేట్ చేశారు. మరి కొద్దిసేపు ఉంటే మనం అందరం హ్యాపీగా వెళ్తాం. సో ఇన్ దిస్ రిగార్డ్ I hope you have learned so many aspects regarding aquaculture and environment health. Okay, there is a very close relation between the two aspects. We are all part of environment, and aquaculture, agriculture, they're all part of environment. So, sir has linked something in between aquaculture and environment health and human health. I hope so. So, I hope you might have learned so many things, but that I would like to thank and congratulate Dr. Chandrasekhar Rao garu. So let us join our hands together. Thank you. Please. Thank you. And I would like to call upon Sandhya Madam from ISD Government College, Women's, to speak a few words about this lecture. Please come. Thank you, sir. Thank you for giving me this opportunity. Chandrasekhar sir, ఈ రోజు మాకు రీజనరేటివ్ ఆక్వాకల్చర్ లో ఉండే సిస్టమ్స్ కోసం చెప్పారు. అవి ఏంటంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ మల్టీట్రాఫిక్ ఆక్వాకల్చర్, బయోఫ్లాక్ టెక్నాలజీ అండ్ పెరిఫైడాన్ టెక్నాలజీ కోసము. మాకు ఇంటిగ్రేటెడ్ మల్టీట్రాఫిక్ ఆక్వాకల్చర్ అండ్ టిఎఫ్టి కోసం తెలుసు. కొత్త టెక్నాలజీ వచ్చి పెరిఫైడాన్ టెక్నాలజీ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ enlightening our students. Thank you sir. Thank you very much. So now it is time to felicitate one more guest with us, and he is from Walswide. Okay, sir, please come. Abdul Khalid sir. Okay, entrepreneur, industrialist. So giving so many internships to the students. I request sir to interact with the students and entitle them regarding the internship, apprenticeship and the career guidance. Thank you. Thank you very much.
Thank you very much for the college management for giving us an opportunity to be a part of this seminar. I'm not that much to the academic background because we belong to the industrial background. Redanda sir and the Vijay Kumar ma'am, you already explained you about the academic. I hope you might have enjoyed the seminar. We as a industrial experts. ఒక్క 10 minutes ఉంటుంది నో ప్రెజెంటేషన్ ఏముండదు సార్ Career సార్ guidance ఇచ్చారు for the student belongs from ఇద్దరు సార్లు కూర్చున్నారు pharmacy, అయిపోయింది ఆకాశ్ సార్ గురించి ఇచ్చారా? engineering and science ఓకే, background. చూడండి సార్ So you as a career selective path, we will guide you in giving us an opportunity to get trained in medical coding, computer system validations and laboratory. Because once you complete your graduation, you might have a mind to go for master's or PhD. Some people might have choose to for a career as a job. So we provide you an internship training and laboratory trainings at HIK lab in at Rajamandri in RTC complex. Sorry. So if you people are interested, once you complete your exams and you can meet us our management at HIK lab, we will help you in getting your providing the career guidance and also you will provide the internship and help you in preparing for the mock interviews and we will help you in getting your various jobs in various pharmaceutical industry and the research labs. So we wish you all the best for your final exam. Do contact us for HIK lab. We will help you out. Thank you very much. Thank you. Plus, please be with us, sir. Okay, let us, we would like to request you to accept, please join us, sir. A small registration as token of thankfulness. It is yours. మేడం సారా మేడం Please, madam. మేడం రండి అమ్మా If we take this seminar as a success, there is a hand from HIQ Pharma Labs behind the success. And I also thank Rishi Bobby for giving his support towards the entire process of this seminar. Thank you very much, sir. And we wish to extend this cooperation in future also. Vice versa. More and more. Thank you very much. వెనకాతల మూడు తెచ్చులేదు ఫస్ట్ తెచ్చు కాకుండా రిమైనింగ్ మూడు Sir. Okay. Now, I would like to invite Dr. Muralidhar P. Ande, scientist from ICAR, Indian Council of Agricultural Research and Central Institute of Freshwater Education. This is a central organization, but so many sub-centers are there. One of the vibrant centers is located in our Kakinada. So I have known sir for several years. Whenever we conduct any kind of seminars or any educational programs, we would like to invite and include the services of Dr. Muralidhar sir. So in this regard, I have invited him yesterday itself.
Sir has thoroughly accepted. And so he is now with us. So I request sir to deliver his inputs regarding our national seminar, Innovations in Life Sciences. Okay, thank you very much. With this, I hand over the mic to Dr. Muralidhar sir. Thank you, sir. Okay. So, a very good evening to all. Myself, Dr. Muralidhar, working as senior scientist from Central Institute of Fisheries Education. It is a deemed university under Indian Council of Agriculture Research. And our institute headquarters is located at Mumbai. And we have 5 regional centers. One of the oldest regional center is located at Kakinada in Beach Road. Okay. As you all know, my earlier speaker has spoken about the fish and environment health. As you know that fish itself is very much healthy, and everybody is taking nowadays, everybody whoever taking non-veg, fish is one of the best non-veg item which is easily digestible and it contains lot of health benefits. Okay, my presentation will speak about the beneficial effects of fish. Okay, two different this thing. Next slide, please. This fish is contains 15 to 24% of protein, animal protein, which is easily digestible and it can be health benefit. Okay, and it contains lot of nutrients, macronutrients, micronutrients, and also bioactive compounds. As you all know, this omega-3 fatty acids. Omega-3 fatty acids, mainly EPA and DHA. Icosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid. These two fatty acids are cardioprotective. Nowadays, people are, now and then we are seeing a lot of heart attacks and heart problems are there. Cardiovascular problems are there. Fish is one of the remedy. Okay, through nutrition, we can give medicine. Okay, fish is like that. So, I am a fisheries scientist. It is my duty to promote fish. It is not like that. Okay, naturally, fish is good for health. Next. You see, so many nutrients are available in fish. That is macronutrients like protein, lipid, healthy fats. Again, I am telling you, fats, all fats are not healthy. Okay. Some fats are there which is less in cholesterol and it will be health beneficial to our heart and health. Okay. Micronutrients like various vitamins, minerals, and trace elements are available. And bioactive components like omega-3 fatty acids and polyunsaturated fatty acids and antioxidants are rich in fish. Next. You see, in this, every 100 gram of raw fish yields 11.9 gram to 20.6 gram of protein, easily digestible protein, and it is carrying good amino acid profile. Okay, which will build our muscles and also it will be benefit. And it is rich in lysine and methionine. Okay, and it is essential for muscle maintenance and also these are lacking in plant-based proteins. Okay, like other like whatever we are taking from the vegetables, these are lacking. Next. If you see the fat, yeah, I had categorized the 3 types of fish. Among the fishes also, some fishes are low fat, medium fat, and high fatty fishes. There are different categories are there. Okay. In that, lean fish, it contains 2.5% fat. For example, Atlantic cod tilapia. In medium fatty fish,
2.5 to 6% fat. And in that category, we will have tuna and trout. These are all fish names. Even fish name landi జాతులైన ఫిష్ లో ఇంత ఫ్యాట్ ఉంటది. ఓకే, అండ్ ఫ్యాటీ ఫిష్, ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫ్యాటీ ఫిష్, రిచ్ ఇన్ ఫ్యాట్ అన్నమాట. అవి సాల్మన్ అండ్ మెకరల్, దాంట్లో 6 నుంచి 25% ఫ్యాట్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్, and these are less in carbohydrate. Nowadays everybody in every 10% 1% is suffering from diabetes. Why? We are taking lot of carbohydrates, consuming lot of carbohydrates. This fish is less in carbohydrate, they have less glycemic index, so it is very much, even diabetic patient also can consume fish. Okay, next, these are different types of omega-3 fatty acids. I already told that EPA, DHA, it is a bicarbonate. The name itself, docosapentaenoic acid means it contains 5 carbon compounds. And docosahexaenoic acid is 6 carbon compounds. These two are the omega-3 fatty acids rich in fish. Okay, these are different properties of those things. They are having for brain and health, heart health. And also they can control the blood pressure and other triglycerides. Okay, these are all present. Next, and coming to the minerals, these are rich in selenium and also iron, iodine, calcium, zinc and phosphorus. Fish is rich in different types of trace elements and minerals, and each I have given how selenium it will help in antioxidant support, and for iodine we need thyroid. Okay, thyroid health, and for bone health, calcium is 9 to 400 milligram of calcium is present in the fish. Next, and coming to the vitamin profile, it is rich in fat soluble vitamins like A, D, E, K. Okay, as you all know, the photo whatever I have given, it will speak. I don't want to explain. For example, vitamin A, it is good for eyesight and optical this one development. And B complex vitamins like vitamin B12, niacin, vitamin B6, B2, pantogenic acid, these are all rich in fish. Next, these are different types of nutrient profile of different various fishes. Okay, and their nutrient profile. Example, shrimp. I will tell shrimp. It contains 24 gram protein and less in fat, 0.3 gram fat, and high in iodine and B12. Okay, these are nutrient composition of various fishes and their protein and other nutrients. Next, fish works. I have simply given comparison between fish and other meat like poultry, red meat. If you see, these are rich in high omega-3 fatty acid, like what it is lacking in other meat. So ఈ స్లైడ్ లో నేను కంపేర్ చేశాను రెడ్ మీట్, ఫిష్ మీట్, బీఫ్, ల్యాంబ్, పోర్క్, ఇది రెడ్ మీట్, and poultry. How fish meat is beneficial to the human, I have given in this slide. Okay, next, if you see the recommendations of various agencies, how fish one should have, a healthy person should take. Okay, as per WHO, World Health Organization and Food and Agriculture Organization, 340 gram of fish meat per week every adult should consume. Okay, and for children 170 gram in a week. So as per American Heart Association, 2 fish meals per week we have to consume. Okay,
And as per FAO, that is Food and Health Organization, vital, it is good in vital nutrition and also useful, beneficial. Consuming fish is very much beneficial, and also it is good for woman health, especially pregnant women, for the development of brain development of the babies, younger ones. It is very much useful. మీకు ముందే చెప్పి ఉంటారు, పెద్దవాళ్ళు కూడా చెప్తా ఉంటారు. For milk production and also for nowadays we are taking all the supplements enriched with EPA and DHA, which is nothing but omega-3 fatty acids, but it is rich, naturally available in fish, fatty fish. ఎక్కువైతే సముద్రం చేపలు ఉన్నాయి, దాంట్లో ఎక్కువ EPA DHA naturally దొరుకుతుంది. ఓకే, అందుకనే పెద్దవాళ్ళు చెప్తారు మనకు ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్స్ కి they should consume more fish, fatty fish. Next, coming to the heart problem వాటిలో ఎలాగ ఫిష్ తింటే ఎలాగ ఉపయోగపడుతుంది అనేది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మధ్య క్లాట్స్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి, ఎక్కువ కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువైనప్పుడు మనకి ఆర్టరీస్ అని బ్లాకేజెస్ అని ఉంటున్నాయి. అవి దాన్ని ఏమంటారంటే ఈ ఫిష్ తినడం వల్ల వాటి యొక్క పల్స్ వేవ్ వెలాసిటీ PWV అంటే ఆర్టరీ యొక్క పల్స్ వేవ్ వెలాసిటీని తగ్గిస్తుంది ఈ ఫిష్ అనేది. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో డిక్రీజెస్ ద ప్లేగ్ బిల్డప్, అంటే క్లాట్స్ ని తగ్గిస్తాం. ఓకే, అండ్ యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఇట్ విల్ రిడ్యూస్ ద coronary heart diseases. Next, ఇవి వేరియస్ ఫీటల్ బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ కి ఇట్ డెవలప్స్ ద. మనం చూస్తే ఇండియాలో వెస్ట్ బెంగాల్ వాళ్ళు ఎక్కువ ఫిష్ ఈటర్స్ ఉంటారు. వాళ్ళ బ్రెయిన్ చాలా షార్ప్ గా ఉంటుంది, IQ కూడా చాలా షార్ప్ గా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ఏ క్లాసికల్ ఎగ్జాంపుల్ హౌ ఏ ఫిష్ ఈటర్ బ్రెయిన్ విల్ డెవలప్. వాళ్ళ ఇంటెలిజెన్స్ మీద ఫిష్ యొక్క ఎలా ఉందనేది అదొక ఎగ్జాంపుల్. ఇలాగా ఇట్ ఆల్సో స్లోస్ కాగ్నిటివ్ ఏజింగ్ అండ్ ఇట్ ఆల్సో సపోర్ట్స్ లెర్నింగ్ అండ్ మెమరీ అని వేరియస్ ఏంటండి బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ఫిష్. నెక్స్ట్, ఈ చైల్డ్ న్యూట్రిషన్ లో మాల్ న్యూట్రిషన్ ని చేయొచ్చు. బోన్ హెల్త్, కాల్షియం ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి బోన్ హెల్త్ కూడా మంచిది ఫిష్ అనేది. ఫిష్ కన్సూమింగ్ ఇస్ ఆల్వేస్ బెస్ట్ అండ్ ఇది హ్యావ్ ఎ బ్రాడ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ మాల్ న్యూట్రిషన్, అంటే అండర్ న్యూట్రిషన్ ఉన్న వాళ్ళకి బాగా ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ నేను చెప్పేసాను. And it is having various anti-inflammatory properties. In depth గా నేను చెప్పట్లేదండి, అన్ని ప్రాపర్టీస్ అన్ని ఫిష్ తినడం వల్ల మనకు ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ omega-3 fatty acids which will have fight against the chronic inflammation, various inflammations. Okay, next, and it helps in the various this one vitamin A, that eyesight, and also it will useful for child birth and child development. వాటి యొక్క డెవలప్మెంట్ కి ఉపయోగపడుతుందండి DHA అవన్నీ. ఇవి ఫిష్ లో ఉన్న బై ప్రోడక్ట్స్ కూడా, నాట్ ఓన్లీ ప్రోడక్ట్స్, దాంట్లో వచ్చే వ్యర్థ పదార్థాలు లైక్ ఫిష్ బోన్స్, ఫిష్ స్కిన్, ఫిష్ ఆయిల్, ఫిష్ మీల్, ఫిష్ హైడ్రోలిసేట్, ఇవన్నిటికీ ఇవి కూడా బెనిఫిట్. అంటే మనం కోకోనట్ ట్రీ అలాగా ఏది వేస్ట్ అవ్వదు, అలాగే ఫిష్ లో కూడా ఏది వేస్ట్ కాదు. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ బెనిఫిషియల్ ఇంక్లూడింగ్ ద బై ప్రొడక్ట్స్. నెక్స్ట్, సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద. ఇప్పుడు మనం ఫిష్ తయారీలో కూడా కొన్ని టెంపరేచర్ వాటిని మెయింటైన్ చేస్తే, ఓవర్ హీటింగ్, ఎక్కువ రోస్టింగ్ చేస్తే వాటి యొక్క న్యూట్రియంట్స్ పోతాయి అన్నమాట. ఈ ఐడియల్ ఆప్టిమమ్ ఫిష్ ప్రిపరేషన్ మీద కూడా మన యొక్క న్యూట్రిటివ్ వాల్యూ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఆప్టిమమ్ 63 degrees కన్నా ఎక్కువ వాటిని రోస్ట్ చేయకూడదు. ఒకవేళ ఎక్కువ ఓవర్ హీటింగ్ చేస్తే వాటి న్యూట్రియంట్స్ ఇదైపోయి మనకు అవైలబుల్ గా ఉంటాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ మై లాస్ట్ స్లైడ్. నెక్స్ట్, థ్యాంక్ యూ. ఐ హోప్ ఐ హావ్ గివెన్ సంథింగ్. Any questions? I am ready to answer. I try to answer. Okay. What is Students or faculty?
this is open to you. You can ask any queries. You can interact. So I can explain you anything about the relation between fish and our nutrition. Okay, students, our scholars. Okay, last discuss చేసుకుంటున్న క్వశ్చన్ అడగాలనా డోంట్ hesitate. So thank you very much, Muradhar sir. Actually, we say like that in the beginning, we would like to have a kickstart. But at the end, you have given a kickstart. ఇప్పుడు మాకు ప్రసంగంగా వచ్చేసింది అనమాట. So fish health and nutrition. Actually, it is very much apt to our seminar topic. Innovations in life sciences, transforming healthcare, and advance in human welfare. So whatever it is, since the morning, the speakers are saying and telling you that health is wealth. We have to save our health by hook or crook. So eating fish, consuming fish is a very, very good habit, food habits. Subject paper. Hello, PRTC boys. Back నుంచి. So ఇది ఎంత వాల్యుబుల్ ఫుడ్ మెటీరియల్ అంటే ఫిష్ అనేది సార్ చెప్తున్నారు ఇందాక. There may be a study regarding West Bengalis. Yes, sir. Daily they eat consume fish, flesh, byproducts, products, whatever it is. So I hope their heart is very good and their what do you say, brain is also functioning very well. Intelligence quotient. Okay, so let us get the benefits. Okay, so at the end, I would like to thank Muradhar sir. మేము పిలిచాము, all of a sudden, sir generously accepted our invitation and he is with us, delivered a very maybe short but very much informative and useful talk, sir. So thank you very much, sir. So if there is no, that means any questions, this session will be closed and then we will move on to valedictory session very soon because I hope you are eagerly waiting for that session. ఎందుకంటే వెళ్ళిపోవచ్చు కదా అనుకుంటారేమో. And for that we have conducted so student presentations and one competition is over, already poster presentation. And I hope the oral presentations are now still they are going on. The list we will have very soon, and we will now start the valedictory session also. So let us give a big round of applause to Dr. Muradhar sir for enlightening us on aspects on aquaculture and fish and nutrition and byproducts, whatnot. Thank you very much, sir. Please. One last submission from my side. Okay, I request all of you, people who are non-vegetarian, please consume fish and shrimp. We are depending on America for our export. Okay, he has put lot of tariff on our shrimp. Because we are our main advantage, strength is our population. We are number one in population. We have overcome the China also. So what we are exploring the market. Our market domestic consumption is very much important, which are here only. So I request, it is a humble submission. People who are non-vegetarian, please consume fish and shrimp so that our domestic consumption will be improved and we will have a better future. Okay, especially Andhra is number one in shrimp production. Okay, that is because of Trump effect, that has become a big blow, especially to our Andhra farmers. So we have the market, we are unable to explore it. So it is in our hands. We have to improve because it is having various health benefits. Definitely we have to think over. Okay, so that we will have our own market in India itself. Okay, thank you very much.
చెరువులో పెంచిన ఫిష్ బెటరా, సీ ఫిష్ ఆర్ రివర్స్ ఫిష్ బెటరా? యాక్చువల్లీ మేడం ఫిష్ వైల్డ్ కాట్ ఫిష్ లో ఎక్కువ న్యూట్రియంట్ వాల్యూస్ బాగుంటాయి. ఓకే, కల్చర్డ్ ఫిష్ కన్నా వైల్డ్ అంటే నదుల్లో రిజర్వాయర్లో వాటిలో పెంచుతారు చూడండి, ఆ ఫిష్ లో న్యూట్రియంట్ బాగుంటాయి వీటి కన్నా. బట్ మెరైన్ ఫిష్ లో omega-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఓకే, నేను చెప్పాను కదా EPA DHA అవన్నీ ఫ్రెష్ వాటర్ ఫిష్ లో ఉండవు, మామూలుగా మెరైన్ ఫ్యాటీ ఫిష్ లో ఉంటాయి, సీ వాటర్ లో ఉంటాయి. థ్యాంక్ యూ. క్యాట్ ఫిషెస్ అంటే ఇది మార్పు చేపలు అయ్యా. మార్పు చేపలు అనే తింటే మనకు నడుము నొప్పి వస్తాయి అయ్యి అనే ఒక అపోహ అయితే ఉంది. ఓకే, దానికి దాంట్లో ఎక్కువ మెడిసినల్ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది. మెడికేటెడ్ ఫిష్ అని అంటారు సారా మేడం, మెడిసినల్ ప్రాపర్టీస్. బయట రావట్లేదు, దాని కమర్షియల్ హ్యాచరీ లేదు. ఈ మామూలుగా IMC చేపలు కమర్షియల్ లెవెల్ హ్యాచరీస్ లేవు, దాన్ని సీడ్ లేనప్పుడు మనకి బయట Let us have few inputs from Dr. Palpat sir. Okay. Madam from GDC Ramchandrapuram, previously worked in our college, so I invite you, madam. Good evening to respected faculty and all dear students. My presentation is mainly on skill-based, which is useful for entrepreneurship as well as how it is useful for research also. So in these two aspects, I'll move on my presentation. So here, how the plant resources who are serving for society, that is my presentation title. So plant science, how it is useful for society. So I have started few startups, that is microgreens, plant-based cosmetics, plant-based drinks, and conservation of wild plants. So microgreens are teeny plants which can grow within 10 centimeters. Microgreens అనేవి మనం సాయిల్ అలాగే అసలు వాటర్ వేయకుండా మనం ప్లాంట్స్ ని పెంచొచ్చు. అది నేను చెప్పే మెథడ్ ఇక్కడ. సో దీనికి పెద్దగా స్కిల్ ఏం అవసరం లేదు. వెరీ చాలా మైన్యూట్ థింగ్స్ తో మనం ఈజీగా మైక్రోగ్రీన్స్ చేయొచ్చు. సో ఎలా చేయాలో నేను మీకు చూపిస్తాను. సో నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. ఫస్ట్ ఏం చేస్తాము అంటే ఓవర్ నైట్ నానబెట్టిన ఏవో ఒక సీడ్స్ ని మనం తీసుకుంటాం. ఫెనుగ్రీక్ లేదా మెంతి, ఇలా చాలా ఉంటాయి మన ఇంట్లో మెంతులు. వీటన్నిటిని కూడా ఓవర్ నైట్ మనం సోక్ చేస్తాము. సోక్ చేసిన తర్వాత వాటికి చిన్న చిన్న మొలకలు వస్తాయి. సో స్మాల్ సీడ్లింగ్స్ వీ కెన్ జస్ట్ స్ప్రెడ్ ఆన్ ద టిష్యూ పేపర్. సో ఒక టిష్యూ పేపర్ మీద స్ప్రెడ్ చేసి వాటిలో ఒక వేస్ట్ బాక్స్ లో ఏదో ఒకటి స్వీట్ బాక్స్ ఆర్ ఎనీ ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ వీ కెన్ కీప్ ఆన్ ద all the dried seedlings we can spread on the tissue paper. Next. So why we are using these microgreens means here we are using medicines as food nowadays. In every home one BP patient is there, one diabetic patient is there, we know. So our forefathers, they did not take anything, any medicine. So they are having many workouts outside of that. They are
very much giving priority to physical work, but lack of physical work nowadays, lot of people are prone to many diseases like BP, sugar, diabetes, and thyroid. So these are we are all habituated. So how can we get rid of all these? Means we can we have to use healthy food. We have to take food as the medicine, not medicine as the food. That is my motto here. So we have grown because as I said, this is protein-rich material. So according to World Health Organization, we have to consume the food like 1:1:1, 3:1. Carbohydrate, protein, and fat, including vitamins and minerals. So this is rich with vitamins, minerals, and all. So here it is eco-friendly, cost-effective, less things means waste material. We can use it for the making this microgreens. Next. So these are entrepreneurs, how they are getting more than 1 lakh per month by using this microgreen cultivation. So from different states. Why can't we grow? Why can't you can modify yourself to grow small teeny plants? By using that, you can earn more money. Next. So see, my students, my UG students, they have prepared this. See, they have taken small boxes which we can consume our sweets and all. So they have taken that. See, by using tissue paper, that's it. No water, no soil. See how beauty it is. So small plants we have grown in lab with less material. Next. So not only that, wet cloth we can use and butter pepper also we can use for the generation of this microgreens. Next. See, we have also grown this wheat grass. So wheat grass also we can grow by using small boxes like waste material and all. So here that is a cocoa peat instead of that is not the soil, it is a cocoa peat. Cocoa peat అంటే మనం కొబ్బరి చిప్ పైన ఉండేటువంటి ఒక హస్క్ లాంటిది. మనం తీస్తే వస్తుంది కదా ఆ హస్క్ నే కోకో పీట్ అంటాం. సో కోకో పీట్ తో కూడా మనం గ్రో చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్. So this is my research paper. I have developed this. So how can we preserve that microgreens for 5 to 6 days? So by using different parameters like physical parameters, temperature, refrigerator. So కరివేపాకుని కొత్తిమీరని ఎలా మనం ప్రిజర్వ్ చేసుకుంటామో అలా మనం ప్రిజర్వ్ చేసుకొని మన డైలీ డైట్ లో సలాడ్స్ లో కర్రీస్ లో కర్రీ లీవ్స్ లో కూడా వీటిని వేసుకోవచ్చు. ఓకే. So I have written one article 2 years back by using this. See, one small project, we can divert it into research and we can divert it into entrepreneurship. So education and skill both are two eyes for higher education nowadays. Next thing. So here in my college, see the students how they prepared salads. That is my outcome. This is a small project I have given to UG students. Next. So this is the ancient tradition method. See, nowadays we are all prioritized to beauty. So ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా అందంగా కనపడాలని కోరుకుంటారు, ఎవరు బాగుండకూడదని కోరుకోరు. సో కాబట్టి కాస్మెటిక్స్ కూడా చాలా కెమికల్స్ కలుపుతున్నారు. అందులో కాడ్మియం ఉంది, ఆర్సెనిక్ ఉంది. ఇది మన స్కిన్ ఫ్రెండ్లీ కాదు, ఎకో ఫ్రెండ్లీ కాదు. సో కాబట్టి ట్రెడిషనల్ గా మేము ప్రిపేర్ చేస్తాం. నెక్స్ట్. So those are my products. So at last, so ఇప్పుడు అన్ని కూడా మనం plants నుంచి benefit పొందాం. How can we serve the plants? Means by using wild life conservation. So ఇప్పుడంతా seedless plants, hybrid fruits వస్తాయి. సో అలా కాకుండా వాటి నుంచి మన వైల్డ్ ప్లాంట్స్ అంటే సీడెడ్ ప్లాంట్స్ నుంచి సీడ్స్ ని మనం గ్రో చేసి వాటిని లోకల్ పీపుల్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం లేదా ఎక్కడ ల్యాండ్ ఉంటే అక్కడ వేయడం అనేది ఒక బెస్ట్ ప్రాక్టీస్. This is how can we conserve the wild plants, how can we protect the nature, live and let live. Thank you. Thank you for giving me this opportunity. A very good afternoon. And now we are entering into the very valuable last session of the national seminar. I instruct all students to be patient and please be silent. For a while, మీరు
సైలెంట్ గా ఉంటే చాలా త్వరగా ముగించేస్తాం అండి. సో now we are going to conduct the valedictory session. First of all, it is great privilege for me to invite our principal sir, Dr. K. Anjaneyal garu, onto the dais, sir. Please, sir. Let us give a big round of applause. Please, sir. And also I invite our Vice Principal V. Sanjeev Kumar garu onto the stage. Meanwhile, students, మధ్య మధ్యలో గ్యాప్స్ ఉన్నాయి, మీరు ముందుకు వచ్చేసేయండి. బాయ్స్ రోల్స్ లో అవి ఇక్కడ ఖాళీ కనిపిస్తున్నారు. ప్లీజ్ ముందుకు వచ్చేయండి. నెక్స్ట్ మనకి వారల్ ప్రెజెంటేషన్స్ ఇంకా అవుతున్నాయి, వాళ్ళు కూడా మనతో జాయిన్ అవుతారు. సో now I also invite our IQS coordinator and academic coordinators. They may join. And I invite the co-director and organizing secretary onto the stage. And I invite myself onto the stage. So I invite our speakers for this session, Dr. Chandrasekhar Rao garu and Dr. Muralidhar garu. Please, sir, please grace the dais. So as a customary practice and formality, I would like to put before you the guest dignitaries a brief report on today's proceedings, sir. We have conducted a national seminar on innovations on life sciences, transforming healthcare and advancing human welfare. Since morning, all of you have been witnessing the proceedings with vibrant lectures, research topics, and more and more. For that, we have so many dignitaries on dais and off dais, and so many participants from across the state and from out of the state also. For that, online and offline registrations, more than 300 registrations. We are on the record. Online and offline. Yes, sir. These include from Delhi, sir, and Tamil Nadu, and our state, sir. Yanam also. That is Puducherry, sir. And even from Telangana. And sir, we have invited eminent speakers since the morning. Dr. Professor Reddanna garu from University of Hyderabad and FABA delivered excellent lecture on the healthcare and targeted drug delivery systems, etc. And later we have Professor Vijay Nebula garu, Principal and Dean Research, Adikavinala University. Madam has presented an excellent lecture on nano materials and carbon drugs and drug delivery systems, etc. sir. And then we have one more speaker in the morning. He is Dr. Deepak Nalla. In his short speech, he has simply explained the advancements and the research activities that are being taken in the medical field. And post-lunch session, we have Dr. Raja Kumar from Indira Gandhi National Tribal University, Madhya Pradesh. That was an online session, but that was an excellent lecture, cutting edges in genome structure and etc. And then we have a lecture from Dr. Chandrasekhar Rao garu from Puducherry. Sir is with us now on the stage.
That was also a very good lecture on aquaculture and environment, linking both the things, environment health. And later we have a very short, small, and informative lecture delivered by a scientist from CIFE ICOR, Kakinada Center. That is from Dr. Muralidhar, a scientist from CIFE Kakinada Center. Muralidhar is also on the stage. And before that, I would like to say one thing. In the morning session, our principal sir has addressed, and in his presidential remarks, being a philosopher with philosophical touch, he has touched so many core areas in human healthcare and advancing human welfare. In a short span, actually, while coming before and entering into the hall, sir has asked, what is the title and what can I speak? Sir, this is the title. So this belongs to you. What should I speak? But after coming here, we can see what he can speak. So in any dance, he can speak and he has given so many inputs for us. So let us give a big round of applause for all the speakers and principal sir. And along with that, we have involved students from across the state, from different colleges, and we have conducted competitions for them. One competition is still going on. We thought that it will be ended within 30 minutes or actually, this will end with 30 minutes or like that, but it is still going on. The participants are more enthusiastic, sir. So, and one more competition was finished, poster presentation, and the students are there. So, for that, sir, this is a simple picture about the proceedings since morning, sir. So, there are a lot of things to speak, but due to the time constraints, I can say one more important thing, that we have came out with a very good and informative and research-oriented ISBN book today, sir. That is on the topic National Seminar Innovations in Life Sciences, sir. So we can thank all the contributors, all the authors and paper senders, sir. So that is a very good book we have released in the presence of you, sir. So for that, we feel so happy, and we have to give a big round of applause for all the contributors. So I would like to say one thing. All these things happen within a short span of 15 days or like that. Because our principal, Sir Dr. K. Anjali Garu, has set a timeline for each and every activity. 2 months ago, in the staff council, we have discussed that 6 seminars should be conducted within a span of a single semester. A single semester. That was not happened previously in any semester. I see since 4 years I have been witnessing, but in these past 4 years it was never happened, sir. But I thought in that staff council meeting, is it possible to conduct 6 seminars in a single semester? Okay, on an average, each month one national seminar, sir. Even our seminar also, I thought that December 20th, some has fixed the date, but can we do that or not? Okay, let us ask some time for sir, and we can postpone to the month of January. But sir said, no, sir, let us go with the schedule. So that is why he has forced us, headed us, and he has given all the things, includes whatever we need. I can say confidently, whatever I ask, sir, these permissions we need, sir, this thing we need. Okay, go ahead, I do. So that is why we have completed, sir. I'm so happy today for that. Thank you very much, sir. And there is a vote of thanks session is there, so that I cannot say all the vote of thanks now. Okay, so this is the brief report, sir. So before handing over the mic, okay. Right. So we have 1 or 2 events
to conduct before our principal's closing remarks and these things. Now, let us felicitate and respect our able speakers and excellent talks they have delivered today in the afternoon session. So, sir, first of all, let us felicitate Dr. Chandrasekhar Rao Garu for his excellent lecture on aquaculture and environment health. Sir, please take this question. And I request Jayadeva from AMC to come over, please, sir. And all our faculty also join with us in the felicitation session. Next, we will greet illustrate our scientist Muralidhar sir for CIFE. I request Principal Garu. Project traffic. Now I request our Principal Garu, Dr. Kandalajinaru Garu, to address the gathering regarding the mandatory function. Sir, I request you to please. Sir, just 2 minutes only. Give some remarks on the guide. Good evening, all of you. Over the seminars in the general government, this is the fourth national seminar academic year. And one more workshop was already conducted on the name of NEP 2020. And one is national seminar and one more international seminar is awaiting for us. They are conducted in the coming 2 months. So next month, the national seminar will January. That was conducted by the computer departments and physics. And in February, entire arts and languages were conducted an international seminar. The February 2nd, 3rd week at the time of month end. So these are the plans. We are going to conduct these 2 seminars in the coming days. So this seminar, getting more information to the students, I think, for the words of our HOD. It has given you sufficient knowledge to our students. From morning till evening, we are conducting 5 sessions and 6 sessions, and they are giving a good lectures and giving sufficient information for the students to cultivate your minds towards to encourage the research. The previous year, morning doctor,
దీపక్ రెడ్డన్న గారి స్పీచ్ ఒకటి మీరు అన్నారు, అంటే నేను లేను ఆ టైం. తర్వాత మేడం గారి స్పీచ్ అంటే దే ఆర్ గివింగ్ మోర్ ఇన్పుట్స్ టువర్డ్స్ రీసెర్చ్. ఐ థింక్ జనరల్గా రీసెర్చ్ ఓరియంటేషన్ స్టూడెంట్స్ ఎందుకు అనుకుంటారు, బట్ రీసెర్చ్ ఇస్ నాట్ రిలవెంట్, నాట్ ఈక్వల్ టు ఎడ్యుకేషన్, ఈక్వల్ టు యువర్ మైండ్. అది 8th క్లాస్, జనరల్ గా యూరోప్ లో 8th క్లాస్ స్టూడెంట్ వాడుగా నాసాలో రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉంటారు. 8th క్లాస్ స్టూడెంట్ వాడు. సో రీసెర్చ్ అనేది మన యొక్క మైండ్ కి సంబంధించింది. whenever you are developing a new content or good ideas in your mind, you have to done some innovative thinking, innovative thoughts or innovative ideas that will make a good research. ఏదైనా ఒకటి అనుకుంటే సాధించడానికి కొంచెం ఆలోచించాలి అంతే, దాని క్వాలిఫికేషన్ అక్కర్లేదు. అందుకని యూరోప్ లో మొత్తం అన్ని కూడా వెల్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అన్ని కూడా స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ నుంచి రీసెర్చ్ డెవలప్ చేస్తున్నారు. బట్ మనకి డిగ్రీలో కూడా అంతగా రాలేదు. బట్ ఇలాంటి సెమినార్స్ కండక్ట్ చేస్తే కనుక వీటి వల్ల కొంత రీసెర్చ్ ఐడియాస్ స్టూడెంట్స్ వస్తాయని ఉద్దేశంతో దిస్ టైప్ ఆఫ్ సెమినార్స్ ఆర్గనైజింగ్ టు ఇంకల్కేట్ ద మైండ్స్ టువర్డ్స్ ద రీసెర్చ్. దాని పీజీ స్టూడెంట్స్ మాత్రమే రీసెర్చ్ చేస్తారనే ఒక నోషన్ ఉంది మనకి యూనివర్సిటీ. డిగ్రీ లెవెల్లో పెద్ద రీసెర్చ్ ఏముంటుంది, రీసెర్చ్ కి డిగ్రీ అనేది ఈజీగానే వయసుతో ఏమి సంబంధం ఉండదు. కొత్త ఆలోచనలు ఎవరికైనా రావచ్చు, కొత్త ఆలోచనలు వస్తే చాలు మనం రీసెర్చ్ చేసినట్టే. రీసెర్చ్ సెర్చ్ కాదు మనం చేసేది, రీసెర్చ్. సెర్చ్ అంటే కొత్తగా ఇన్వెంట్ చేయాలి, రీసెర్చ్ అంటే ఉన్న దాంట్లోనే కొత్త దానిని చూపించాలి. ఆల్రెడీ ఉన్నదాన్ని మళ్ళీ మనం చూడాలి కొత్త రకంగా. అసలు సెర్చ్ అంటే కొత్తగా ఉండాలి, కొత్తగా కనిపెట్టాలి, ఇన్వెంట్ చేయాలి, అది సెర్చ్. ఇది రీసెర్చ్. అందువల్ల మనందరం రీసెర్చ్ చేస్తుంటాము, చేసిన దాంట్లోనే ఇంకా చేస్తూ ఉంటాము. అందువల్ల అందులో ఉన్న డిఫెక్ట్స్ తెలుస్తూ ఉంటే వాటిని రెక్టిఫై చేసి మళ్ళీ కొత్తది వస్తూ ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా వచ్చే క్రమంలో మన ఎవల్యూషన్ దొరుకుతూ ఉంటుంది, ర్యాపిడ్ చేంజెస్ వస్తున్నాయి. కనుకనే అలాంటి రీసెర్చ్ వల్ల ఈ రోజు మనం ఈ స్థాయిలో ఉండగలిగాం. ఇప్పుడు వీళ్ళు చెప్పినటువంటి దాన్ని బట్టి మార్నింగ్ నుంచి మీకు జరిగిన సెషన్స్ అన్నింటిలో కూడా హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మనం బయట నుండి జబ్బులు రాకుండా ఎలా చేసుకోవాలి, ఎక్కువ కాలం ఎలా జీవించాలి, జబ్బులు రాకుండా ఎలా ఉండాలి, ఎక్కువ కాలం ఎలా జీవించాలి, ఇదే కదా వికసిత్ భారత్ చెప్పు కూడా. ప్రతి ఒక్కళ్ళు భారతదేశంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు 1947 హ్యాపీగా హెల్దీగా జీవించేటువంటి సమాజం కావాలి అని. హ్యాపీగా హెల్దీగా జీవించాలంటే మంచి ఆరోగ్యమే, ఇంకా అంతకుమించి వేరేది ఏం లేదు. కనుక మీకు మరి ఇన్పుట్స్ అన్నీ కూడా మీకు సఫిషియెంట్ గా ఉన్నట్లయితే, దొరికినట్లయితే, అందులో ఎక్కడో చోట మీరు రీసెర్చ్ చేసే అవకాశం ఎక్కడ ఉందనేది మీకు ఐడియా ఉంటుంది. బట్ ఇన్పుట్స్ నుంచి, ఇన్పుట్స్ ఎక్కడో చోట బ్రేక్ అయినప్పుడు అక్కడ నుంచి మళ్ళీ మన ఇన్నోవేటివ్ మొదలైనట్లయితే మళ్ళీ రీసెర్చ్. సో ఆ విధంగా మీ ఐడియాస్ ని డెవలప్ చేసుకోవాలనేది విద్యార్థులను తెలుసుకోవాలి. అలాగే ఇలాంటి మంచి ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తారని నేను అనుకోలేదు. ప్రోగ్రామ్ చేస్తారన్న పేరు, మంచి ప్రోగ్రామ్ చేయడం వేరు. దే ఆర్ కండక్టింగ్ ఏ వెరీ నైస్ ప్రోగ్రామ్స్. వెరీ యాప్ట్లీ సెలెక్టెడ్ ద టాపిక్ ఆల్సో. అది కరెక్ట్ గా ఈ రోజు ఈ వ్యవస్థకు సరిపోయేటువంటి టైటిల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం అది కూడా గ్రేట్. మంచి మంచి సబ్జెక్ట్. అలాగే దానికి రిలవెంట్ రిసోర్స్ పర్సన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవటం కొద్దిగా కష్టమైన తక్కువ టైంలో చేయించండి. తక్కువ టైంలో చేస్తేనే పర్ఫెక్ట్ గా చేస్తారు, ఎక్కువ టైం ఇస్తే పని చేయలేరు. అది డిఫరెంట్ అయిపోతారు ఎప్పుడు కూడా. అందుకని చూడండి, ఒక నైట్ రోడ్లు వేస్తారు, పగలేస్తే ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఇది కూడా అంటే షార్ట్ టైంలో మీకు సెమినార్స్ పెడితే చాలా పర్ఫెక్ట్ గా జరుగుతాయి. ఎక్కువ టైం ఇస్తే ప్లాన్ సక్సెస్ అవుతుంది. అందువల్ల ఏ సెమినార్ అని మేము 10 రోజులు 15 రోజుల నుంచి చేయిస్తుంటాం. వీళ్ళకి కూడా 15 days టైంలో చేయమన్నాను, 15 days లో చేస్తారు. అందుకే ఇది మీకు గ్రేట్ సక్సెస్ అయ్యింది అనుకుంటున్నాను ఈ ప్రోగ్రామ్. అందువల్ల ఎప్పుడు కూడా తక్కువ టైంలోనే సెమినార్స్ పెట్టుకోండి. ఎక్కువ టైం ఇస్తే పెళ్లి ఎక్కువ కాలం చూస్తూ ఉంటే చెడిపోతా ఉంటాయి. కనపడంగానే పెళ్లి చేసుకుంటే సింపుల్ గా అంటే ఇమ్మీడియట్లీ చేసుకోవాలి. ఏదైనా సరే డెసిషన్ మస్ట్ బి రాడికల్. థింకింగ్ కూడా రేషనల్ థాట్ ఉండాలి. వెంటనే సక్సెస్ఫుల్ డెసిషన్స్ తీసుకోవాలి. చదువుకొని కూడా అలాంటివి చేయలేకపోతే మనం చేస్తాం. మిగతా చదువుకొని కూడా మన ఆలోచన మనకే సక్రమంగా లేకపోతే అది సరే అండి. ఓకే, కనుక ఈ విషయంలో 2 డిపార్ట్మెంట్లు, జువాలజీ అండ్ బయోటెక్నాలజీ, ఇద్దరిని కూడా ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తున్నాను. చాలా కష్టపడ్డారు, సెమినార్ కష్టపడినట్టుగా కూడా యాక్ట్ చేశారు. నిజంగా కష్టపడ్డారు. కొంతమంది కష్టపడ్డట్టు కూడా ఉన్నారు. నాకు మరి ఎవరు కష్టపడ్డారు తెలియదు, కానీ దే ఆర్ డూయింగ్ వెల్ యాక్ట్. నిజంగానే చేశారు, నాకు జోక్. అది యాక్షన్ చేశారంటే పని చేశారని.
దట్స్ నాట్ డూప్లికేట్ ఆఫ్ యాక్షన్. యాక్షన్ చేశారు, చక్కగా చేశారు అనేది. అది మన నా భాషలో అదే, మీ భాషలో అంటే వీళ్ళు కింద ప్రోగ్రామ్ జరుగుతున్నా వచ్చేంత వరకు మాట్లాడమంటున్నారు నన్ను. దట్స్ అన్ ఆబ్లిగేషన్. వచ్చారా? ఓకే. సో సక్సెస్ఫుల్ గా జరిగినందుకు డిపార్ట్మెంట్స్ రెండింటినీ కాలేజ్ తరఫున అభినందిస్తూ ఈ సమావేశం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Good evening. Now it's the time to announce the winners of both the sessions, the work session and the master session. Okay. So we have involved faculty from various colleges to maintain transparency in announcing the best and followers in the both the sessions. So coming to the poster presentation. The first prize goes to Mr. Desabandra Sunil, second agriculture, government college Annapolis Rajahmundry, for his best performance in the poster presentation. We are announcing a cash prize of ₹1,000 towards encouragement only. Amma, that is last photo. The second prize goes to Sausanya from Aditya College of UP and PG courses for a best performance. And there are two presenters in this, Sausanya and Deepika. I request both of them to come into the dance. తెలుగులో కొంచెం క్లాప్స్ కొడితే వాళ్ళకి యాక్సెప్ట్ దొరుకుతుంది. We are announcing a cash prize of ₹700 towards encouragement. అమ్మా అమౌంట్ ఇద్దరు కూడా కలిపి for poster presentations, the third prize goes to Yashoda and Banu from Government College Annapolis Rajahmundry. BS Biotechnology. As a token of appreciation and encouragement, we are announcing an additional prize with the permission of our President Sir, Director Sir, to Sandhya from BSc Botany, Government College, Ramchandrapuram. Coming to the work presentations or PPT presentations, whatever the case may be, the first prize goes to BS Gautam for Fishery Sciences, Aditya College for UG and PG courses, Patna. The second presenter is P. Rajkumar from Government College of Annapolis Rajahmundry, BS Biotechnology.
The third best presenter is Mr. K. Sanjay from PR College, Autonomous, Kakinada. Sanjay. And we are having a national prize here also for the third place. P. Divya from AHD Women's College, Kakinada. Thank you, one and all for giving their presentations and displaying their posters. Thank you, sir. I request the principal garu and vice principal garu to distribute some of the prize certificates to the participants. R. Venkat Sanjay, Aquaculture AHD College for Women, Kakinada. Next, M. Soumya, lecturer in zoology, AHD College for Women, Kakinada. Miss K. Swati, lecturer in fishery sciences, Aditya College for UG and PG courses. Mr. Mohan Desa, lecturer in fishery sciences, Aditya College for UG and PG courses. Now I request Dr. T. Saidasa Garu, former head of the department, Dwarani, Government College, Autonomous, Rajahmundry. Miss P. Bhagirath, research scholar, Department of Zoology and Aquaculture, PR Government College, Kakinada. Miss P. Meena Kumari, lecturer in botany, CDC, Ramchandrapuram. Now I request Dr. Sara Parvati, lecturer in botany, CDC, Ramchandrapuram, and former head of the department, PMCC, Kakinada. अरे क्लास को मैं ट्रैवल कर श्रीमती भाई जसवंती लेक्चरर इन बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट कॉलेज ऑटोनमस राजमंड्री श्रीमती एम विजय शांति गारू लेक्चरर इन गवर्नमेंट कॉलेज ऑटोनमस राजमंड्री Kasimar Suresh, and research scholar, Department of Zoology and Aquaculture, PR Government College, Kakinada. Sri G. Sridhar Garu, lecturer in physics, PR Government College, Autonomous, Kakinada. Mr. T. Sai Satya Raghuveer,
మధ్య మధ్యలో ఆటకాలని పిలిస్తే మోసం వస్తామండి. Now I request all the winners of both the sessions to come along with their certificates to have a group photo. After presentation మరియు వార్ ప్రెజెంటేషన్ లో విన్నర్స్ రన్నర్స్ అందరు కూడా ఇక్కడికి ఒకసారి వస్తే ఒక చిన్న గ్రూప్ ఫోటో తీసుకొని వెళ్ళిపోతుంది. All the 6 winners. Be fast. First, all the staff from Geology Department, PR College, and Biotechnology Department to come under the dais. Devi, Smirna, Satya Madam. Pike వచ్చేయండి. Salsa Madam, Vijayashanti Madam, staff from other colleges also, please come under the dais. Soumya Madam, Sara Madam, ప్రత్యేకించి కలాలను, శ్రీదేవ్ గారు, స్టాఫ్ అందరూ కూడా పైకి వచ్చేయండి గ్రూప్ ఫోటో అయిపో. Please tolerate this for another 2 minutes while I am proposing a formal vote of thanks. I take it as a pleasure to propose a formal vote of thanks for this one-day national center. First of all, I thank our principal Garu, Dr. Kandalanjay Garu, to giving us this wonderful opportunity. If at all this opportunity is not given to our department, I would have not stood here before you as an organizing secretary. Next, the entire participants on the dais, off the dais, and in online session, all these people are also organizers of this national seminar, who have participated very actively and voluntarily. Next, I thank all our faculty members from our department who spent odd times also during this organization. సందర్భంలో ఏంటంటే ప్రత్యేకించి గవర్నమెంట్ కాలేజ్ అటానమస్ రాసినట్టు నుంచి నెంబర్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్స్ వాలంటీర్స్ గా తెచ్చిన స్టూడెంట్స్ అండ్ స్టాఫ్ ని ఎస్పెషల్లీ మిస్టర్ సుధీర్ ఫ్రమ్ ఎంఎస్సి అక్వాకల్చర్ have motivated a number of students, and from Aditya College from UG and PC courses, Bhavantesa and Nasamukhi sir, they are also encouraged a lot of people, and the students from Yanam and other places. And I also thank lecturers from computer sciences, Sanantesa and Aditya Garu, for giving their support for presenting this is a live stream and other. And I also thank our ITSC coordinator sir and academic coordinator sir for giving their support. And I also thank our former IPSC coordinator Garu, Dr. D.A. Garu, for seeing some of the technical sessions. And I thank Vijayashanti Garu, Sailasa Garu for acting as judges for oral and oral presentations. And all the teaching and non-teaching staff from our college who have acted in the hospitality, transportation, and reception, registration, and every
each and everything. I thank each and everyone name by name, and if I have forgotten everyone, please kindly forgive me. Thank you, sir. Thank you very much, sir, for 1.5 to be making this national seminar as a grand success. Thank you very much. జనగణమన పాడబోయే ముందు 2 నిమిషాలు లేట్ ఒకటి ఎంత కార్యక్రమానికి మీరు చేశారు అంటూ మా వెనక నుండి చేయించిన మా ప్రిన్సిపల్ గారికి చిన్న సిరి సత్కారం సారు ఒప్పుకోవాల్సిందే. నెక్స్ట్ మా అన్నయ్య వైస్ ప్రిన్సిపల్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఫోరన్ భువనేశ్వర్ కొందరు దాన్ని ఫెలిసిటేట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాము. ఎందుకంటే సివై అయినా వైస్ ప్రిన్సిపల్ అయినా సరే అన్నయ్య పెట్టడంలో మాకు చాలా ఆప్యాయత సంతోషం ఉంటుంది. దాన్ని ఈ చిరు సత్కారాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. Now we are going to felicitate the director of this seminar, శ్రీ వి చక్రవర్తి గారు. వద్దని అంటారు కానీ సన్మానం చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత మాకుంది. మీరు చేయండి సార్. Last but not the least, the co-director of this seminar, శ్రీ జిపి చక్రవర్తి సార్. అక్కడ దండం పెట్టండి సార్. మీరు సత్కారాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి. రండి. ఓకే సార్, ఇది మా ఆర్గనైజ్ సెక్రటరీ కూడా మా తరఫు నుంచి సాయంత్రిగా సార్ జయదేవ్ థ్యాంక్ యూ సార్. సో నేను చెప్పాలి, నిజంగా చాలా కష్టపడ్డాడు మా కిరణ్. ఏమి సార్ అంటలేదు, కిరణ్ అని అంటున్నాడు. ఓకే, ఓకే, దట్స్ గుడ్ అండి. సో So, sir, I request you to please be seated and wait with us for 1 minute, sir. Let's go. Yes. Yes, sir. Lastly, I would like to thank all of you, but I have to say one thing along with me, our department people,
డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ జువాలజీ అండ్ ఆక్వాకల్చర్ ఈ వారం 10 రోజుల నుంచి పేరున వాళ్ళు మాతో పాటు ఎంత కష్టపడ్డారు నాకు తెలుసు, మేమందరం కూడాను. సో బీయింగ్ హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్, I have to extend my sincere thanks to all the faculty members of Faculty of Zoology and Aquaculture, and along with our organizing secretary, joint secretary, and also the Faculty of Biotechnology, GP Garu, Chakravarti Garu, and Satish. Okay, and I have to extend my thanks to all faculty from other colleges. వాళ్ళు ఇంత చక్కగా పిల్లల్ని డ్రైవ్ చేయకపోతే ఇది అవదు. రాజమండ్రి కాలేజీ శైలజ గారు, విజయశాంతి గారు, అలాగే ESD కాలేజ్ మేడం గుడ్ మార్నింగ్ నుంచి వచ్చారు, వసంతలక్ష్మి గారు, సంధ్య గారు. అదర్ కాలేజ్ చాలా ఉన్నాయి, నేను పేర్లన్నీ రిమెంబర్ చేసుకోవాలంటే. సో దిస్ ఇస్ అన్ అకేషన్ ఫర్ మీ టు సే and to extend my warm greetings to all the students mainly. ఉదయం నుంచి సార్ చాలా బాగా పార్టిసిపేట్ చేశారు సార్. ఒక స్టేజ్ లో ఈ రూమ్ సరిపోలేదు సార్, కింద LCD 1 లో మేము చేయాల్సి వచ్చింది, మళ్ళీ పోస్ట్ ప్రెజెంటేషన్ కూడా పైన పెట్టాల్సి వచ్చింది సార్. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ టుడే we have witnessed all the proceedings. I hope this has been a very grand success sir in your presence. For that all, and finally I would like to thank our principal girl once again sir. We have, that is this instant extent of thanks to you sir. Thank you very much sir. With this finally with national anthem we can conclude the session sir. National anthem. Madam, please attention. ఒక్క నిమిషం ఆగండి. స్టార్ట్. जनगण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जाहे तब शुभाशिष गाहे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बोले भारत माता की जय। कितने मिनट आए?